this week's current affairs. The important things I've picked. First one is 3-4x times important. Right? Jammu and Kashmir, Ladakh has huge significance from the point of UPSC. Till now, they have asked 4 questions in pre regarding the Jammu and Kashmir and Ladakh region. Till now, 4 questions in different dimensions, but we will come to know this Ladakh from the point of map. Map has a huge significance. So next, very important, you already know this. Who is she? Savitribai Phule. తెలుసు కదా మీకు కొంత ఐడియా ఉంది కదా. But what UPSC is doing is, generally this is a GS based topic. They are presenting it in where? GS for ethics. So that is the reason any famous personality from the course of history, think from the point of ethics also. Right? Ethics lo kuda aalochinchandi. So next one is digital. This is a very important. This is a prospective mains question for GS, not GS, from the point of GS2. Digital education. ఎలా వస్తుంది, దేనిలో ఫిట్ చేయొచ్చు దీన్ని? డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్. GS1, GS2, GS3 దేనిలోకి వస్తుంది ఇది? GS1లో ఏముంది? సొసైటీ ఉందా? సొసైటీలో ఎడ్యుకేషన్ ఒక పార్టే కదా. సెకండ్ GS2 ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్. అగైన్ ఈ గవర్నెన్స్ పెట్టచ్చా ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ GS3, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని కాదు, అగైన్ ఎకానమీ. సో GS1, GS2, GS3 ఈ 3 డైమెన్షన్లో ఎక్కడైనా సరే దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ యూ మే గెట్ దిస్ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్ రీసెంట్లీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ గివెన్. డామ్ షూర్ you will expect a question maybe in pre or mains regarding this education, because government itself published its report. So next one is regarding DGCA, Director General of Civil Aviation. So ఇప్పుడు present గా కొంచెం వరల్డ్ మొత్తం మీద ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ డిజాస్టర్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. If you see, there is an increase in tendency of aircraft disasters. Coming to recently South Korea, right? 180 people got dead. So that's the reason. Recently they have appointed a new chairman for it. So it is important, right? Next, nitrate. Very important from the point of pre, because pollution based questions are keep on asking. So this nitrate is regarding pollution. Next one is tungsten. This can be called as an critical mineral. We'll talk about this. What is critical mineral? So critical mineral ante evaina, for example aerospace or nuclear technology ki edaina oka material or mineral baga use aithe, those can be categorized as what? Critical minerals. So tungsten has that significance. Recently they are near Madurai, they are going to start a tungsten mining and tungsten plant. So people are objecting over that because of the pollution issue. So which keeps, so ilaga news lo evaina sare, if I missed in that week, or if you are searching newspaper, try to pick minerals based question, because UPSC trend is there. If you pick last 5 to 6 years without any mineral, UPSC pre-paper is not there. It is mentioning in the news. Next one is Toda, not Toda. Do you know Toda? What? Type is tribe. So tribes based pre questions are there. Every year or every alternate year you can expect a question from the tribes, especially from the point of North India, Northeast India and South India. Right? మొత్తం చెప్పాక ఇంకేంటంటారా? బట్ న్యూస్లో ఏదైతే బర్న్ అవుతా ఉంటుందో దట్ హ్యాస్ ఎ హ్యూజ్ సిగ్నిఫికెన్స్. రైట్? Toda tribe we'll discuss. Next one is calcium. You generally know about it, but some 2 to 3 extra facts from the point of UPSC you need to know. And next one is, this is a map based question again. So Syria మీద ఇప్పటిదాకా 6 questions అడిగాడు యూపీఎస్సీలో ప్రీలో. 6 times సిరియా అనే వర్డ్ మెన్షన్ చేసుకుంటా 6 questions ఉన్నాయి ప్రీలో.
సో సిరియా హ్యాస్ అల్టిమేట్ ఇంపార్టెంట్. సో మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్కి సో నేను ఈ మధ్య కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నా ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఐఆర్ అండ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్, బికాస్ ఈ రెండు ఏంటి అంటే కంటికి కనిపించే ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ మిడివల్ ఇండియా, ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు మగ్ అప్, రైట్? There are n many terms. In a dynasty, you may consist of at least 20 to 25 terms, kotta terms, you need to by heart it. So, ala vachedi oka 2 to 3 questions from the point of medieval India. Na point entante enduku I by heart cheyatam, instead of this mana kantiki kanipinche ee keep on burning things, it has a significance, right? So next one, very 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 important. సో ఇప్పటిదాకా నేషనల్ ఫ్లాగ్ మీద 3 క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. నౌ దెర్ ఇస్ ఎ కాంట్రవర్సీ, అగైన్ కాంట్రవర్సీ నడుస్తూ ఉంది, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ కాంట్రవర్సీ, రీసెంట్ కాంట్రవర్సీ ఇన్ వేర్? తమిళనాడు. వాట్ హ్యాపెండ్? గవర్నర్? వాట్ గవర్నర్ డన్? రిటర్న్ వెళ్ళిపోయాడా? సో ఏ ఇష్యూ కనెక్ట్ అయింది ఇది? ఎస్టర్డే చెప్పాను మీకు, GS2, right? GS2 federalism. సో సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్. సో ఇలాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్. మేబీ నేషనల్ యాంథమ్ పర్స్పెక్టివ్లో కాకపోయినా సరే GS2 ఫెడరలిజం పాయింట్లో యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ అన్ అనదర్ ఎక్స్ పాయింట్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్ పాయింట్స్ యూ నీడ్ టు పిక్ ఫ్రమ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ యూ కెన్ డంప్ ఇట్ ఓవర్ దేర్. సో ఎవరు ఇలా డంప్ చేయలేరు, బట్ హ్యావ్ దట్ స్కిల్. సో కమింగ్ టు ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ దట్? Ladakh. See, Ladakh is a very good place. So I visited. ఎంత బాగుంటుందంటే అంత బాగుంటుంది. సో ఎవ్రీ 15 to 20 kilometers దేర్ విల్ బి ఏ చేంజ్ ఇన్ టెరైన్. టెరైన్ అంటే తెలుసా ఏంటి? చూసే ల్యాండ్స్కేప్ మారుతుంటుంది. సడన్గా ఏమైందంటే యూ విల్ సీ మౌంటైన్స్ విత్ సమ్ గ్రెడేషన్ ఆఫ్ లేయర్స్, అంటే ఒక స్లాబ్స్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒక 20 kilometers దాటంగానే యూ విల్ సీ మౌంటైన్స్ విత్ ఫాలింగ్ ఆఫ్ శాండ్. అది ఎలాగంటే సెడిమెంటరీ రాక్స్, మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ ఉంటాయి, ఇగ్నియస్ రాక్స్ ఉంటాయి, సెడిమెంటరీ రాక్స్, ఇలా డిఫరెంట్ ఒక 15-20 kilometers టెరైన్ మారుతూ ఉంటుంది. సో ఐ విజిటెడ్. సో కొన్ని ఇండియాలో ప్లేసెస్ చూశాను, బట్ బయట కంట్రీలో, బట్ లడక్ హ్యాస్ దట్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్. సో లైఫ్ టైంలో ఎప్పుడైనా మీరు బోర్ కొట్టో, జనరల్గా లడక్ ఎప్పుడు వెళ్తారు? చెప్పండి. ఏం పని లేకపోయినా. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇంకొకటి ఏముంది? లడక్ని ఎలా ఫేమస్ చేశారు? డూ యూ నో దట్ సాంగ్ ఎటుపో అనే? విజయ్ దేవరకొండ సాంగ్. డోంట్ నో విచ్ మూవీ? డియర్ కామ్రేడ్. సో ఇఫ్ యూ వాచ్ దట్ సాంగ్, you will find from starting to end, you will see different places in Ladakh region. Because why I am stressing Ladakh has a huge significance. Why? It borders which country? Pakistan, China, right? So map కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. నార్త్ టు సౌత్, ఈస్ట్ టు వెస్ట్, నార్త్ టు సౌత్, ఈస్ట్ టు వెస్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వేర్ ఇస్ ఫైన్. సో ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకోండి, దాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. దీనిలో పిక్ ఎనీ ఆఫ్ ద పాయింట్, ఏదో ఒకటి ఇట్ సైడ్ పిక్ చేసుకోండి. ఏంటది? హిమాలయసా? మలయానా? అది ఎక్కడ ఉంది? Where is that Malaya? Fine, okay. So we'll start with Leh. Malaya ekkada undi asalu? Aha. Greater he poyindi, Malaya unda. Fine. So Leh, right? This range is called what? This one and this one. And next is the Greater Himalayas. Okay, your Malaya. So Leh lies between which of the following ranges?
లడాక్ రేంజ్ లోనే లే ఉంది, బట్ నార్త్ లో చూసుకుంటే సౌత్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇటు రండి, కరకోరం జాస్కర్ మధ్యలో ఉన్న రేంజ్ ఏంటి? కరకోరం జాస్కర్ మధ్యలో ఉన్న రేంజ్ ఏంటి? లడాక్ రేంజ్. సో లే ఏ రేంజ్ లో ఉంది? లడాక్ రేంజ్ లో ఉంది. సో లే ఏ రేంజెస్ బిట్వీన్ లో ఉంది? కరకోరం అండ్ జాస్కర్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది. ఇలాంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతాయో అగైన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ విత్ ఎ లేక్ కాల్డ్ పాంగాంగ్ సో. పాంగాంగ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ లేక్. ఎందుకంటే సో దిస్ ఈజ్ అన్ ట్రాన్స్ బౌండరీ లేక్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా. సో ఇక్కడ వెన్ యూ సీ దిస్ దేర్ యుల్ గెట్ సమ్ ఫింగర్స్ అంటారు దీన్ని, 7 fingers 8 fingers అంటారు. మీకు ఐఆర్ లో వస్తుంది అది. ఇప్పుడు అంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఏం లేదు. అర్లియర్ దేర్ ఈస్ ఎ ఇష్యూ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ లడాక్ ఇన్ దిస్ ఫింగర్స్. ఫింగర్స్ అంటే ఏం లేదు, ఫింగర్స్ ఇలా ఏముండవు, మౌంటైన్స్ ఇలా ఫింగర్ షేప్ లో ఉంటుంది అంతే. వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ సాల్ట్ వాటర్ లేక్. బాగుంటుంది యాక్చువల్గా. అవును బాగుంటుంది, నిజంగా బాగుంటుంది ఇది. సో ఇట్ లుక్స్ వెరీ డిఫరెంట్. ఏమైందంటే ఒక డిఫరెంట్ యునో రిఫ్రాక్షన్ అంటే తెలుసా మీకు? రిఫ్రాక్షన్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్. ఈ రిఫ్రాక్షన్ రెండు ఇంక్లూడ్ అవ్వటం వల్ల ఆ వెదర్ లో వచ్చే రేస్ కొంచెం డైవర్ట్ అవుతాయి అనమాట. క్లౌడ్ పడంగానే ఒక కలర్ లో కనిపిస్తుంది, క్లౌడ్ లేగానే ఇంకో కలర్ లో కనిపిస్తుంది ఆ వాటర్ అంతా. సో ద డిఫరెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి ఇఫ్ పాసిబుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో 3 Idiots మూవీ చూసారా? సో లాస్ట్ లో వాట్ హ్యాపెన్? ఒక అమ్మాయి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది కదా. టు హోమ్? వాట్ విజయ్? పంచబట్ల సారంగపాణి. ఫైన్. లాస్ట్ సీన్ మీకు గుర్తుందిగా? లాస్ట్ సీన్ ఒక లేక్ లో జరుగుతుంది, అదే పాంగాంగ్ సో లేక్. ఫైన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఆ పాంగాంగ్ సో దగ్గరకు వచ్చేద్దాం. So remember there are some plains. First one is Soda plains, Dhepsang plains, idantha avasharam ledu, Ladakh plateau, next Pangang So lake. Right? Soda plains Pangang So ki north lo unda south lo unda? North lo unda south lo unda? North. Dhepsang plains పాంగాంగ్ సోకి నార్త్ లో ఉందా సౌత్ లో ఉందా? ఫైన్, అయిపోయింది. షోడా ప్లేన్స్ ఉందా? ఈ షోడా ప్లేన్స్ అనేది దెప్సాంగ్ ప్లేన్స్ కి ఈస్ట్ లో ఉందా వెస్ట్ లో ఉందా? ఇలా రాసుకోండి. కొంచెం ఇలాంటి ఒక 3-4 రాసుకోండి, ఎందుకంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ షో యూ ద PYQ ఆల్సో హౌ ద క్వశ్చన్ కెన్ బి ఫ్రేమ్డ్. సో నెక్స్ట్ వన్, దెర్ ఇస్ ఎ గ్లేషియర్ కాల్డ్ వాట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సియాచెన్. తెలియని వాళ్ళు ఎవరు అన్నారా? తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరన్నా? సియాచిన్ గ్లేషియర్ అనేది దిస్ రీజియన్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? అక్సాయ్ చిన్ అంటారు. LOCనా LACనా? ఇది LAC అంటే? LOC అంటే లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. LAC ఎవరికి? LOC ఎవరికి? ఇండియా అండ్ LAC చైనా. LOC ఫైన్. సో సియాచిన్ గ్లేషియర్ అనేది అక్సాయ్ చిన్ కి రైట్ సైడ్ లో ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉందా? మీన్స్ ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్? అక్సాయ్ చిన్ కి ఈస్ట్ లో ఉందా వెస్ట్ లో ఉందా? ఈస్టే కదా. ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు బై హార్ట్ దిస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, ఇండస్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్. సో ఇంటికి వెళ్ళాక మ్యాప్ బేస్డ్ కూడా రివర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్. రివర్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ టేక్ JNK.
జేఎన్కేలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ రివర్స్ తీసుకోండి. అలాగే స్టేట్ వైజ్ వెళ్ళండి. ఒకే రోజు అన్ని రివర్స్ చదవద్దు, ఎందుకంటే ఏ రివర్లు ఏ కలుపుతారో మీకే తెలియదు. దట్ జనరల్లీ హ్యాపెన్స్. సో రివర్స్ మీద గుర్తుపెట్టుకోండి. దెర్ ఇస్ ఎ రివర్ కాల్డ్ వాట్? షోక్ రివర్. ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ రివర్. సో ఇది ఎంత ట్రావెల్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఎక్కడ కలుస్తుంది ఇది? ప్యాంగాంగ్ సో. ఓకేనా? విచ్ రివర్ ఈస్ helping to give water to the Pangong? So, a river, Shok river, right? So, Shok river is a tributary of Indus. Pangong so is a lake, right? So, next important time on. So, this you know it, right? Gilgit region. So, next. First range. So do you know this? Trans-Himalayas. Why it is called as Trans-Himalayas? Any idea? Tectonic plates cheppara? Tectonic plates cheppara cheppaleda? Chepparu kada. Mari why it is called as an Trans-Himalayas? It is not part of Himalayas. It is a Trans-Himalayas. Why? ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్? పేర్లు ఒకటి చదువుతున్నారు అంతేనా? బియాండ్. సో బియాండ్ హిమాలయస్. ఈ ట్రాన్స్ హిమాలయస్ ఏంటి అంటే, యు నో రైట్, జనరల్లీ వాట్ హ్యాపెండ్, నేను ఏదో థియరీ మాట్లాడుకున్నా, ఏంటది? ఎస్టర్డే వాట్ వీ హావ్ టాక్డ్ అబౌట్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. సో దిస్ ఈజ్ అన్ యురేషియన్ ప్లేట్. This is an Indian plate is what? Heavier, right? So ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ప్లేట్ ఉందా, దీని బౌండరీ ఏదైతే ఉందో అది ట్రాన్స్ హిమాలయస్. హిమాలయస్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది? వెన్ ఇండియన్ ప్లేట్స్ సబ్డక్ట్స్ అండర్నీత్ వేర్ యురేషియన్ ప్లేట్. సో అప్పుడు హిమాలయస్ స్టార్ట్ అయినాయి. అప్పుడు దాకా ఈ నార్త్ లో ఉండే ప్లేట్ అంతా, దీనికి యురేషియన్ కి సంబంధించిన ప్లేట్ ని ఏమంటారు? ట్రాన్స్ హిమాలయన్స్ ప్లేట్. సో ఈ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే గ్రెడేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. జనరల్గా ఏమైందంటే ఒక మౌంటైన్ రీజన్ ఉంటుంది, అగైన్ కొంచెం వ్యాలీ ఉంటుంది, అగైన్ మౌంటైన్ రీజన్ ఉంటుంది, అగైన్ వ్యాలీ ఉంటుంది, అగైన్ మౌంటైన్ రీజన్ ఉంటుంది, అగైన్ వ్యాలీ ఉంటుంది. ఈ స్ట్రక్చర్ అలానే ఉంటుంది. ట్రాన్స్ హిమాలయస్ తర్వాత ఏం రేంజ్ ఉంది? కరకోరం రేంజ్. నెక్స్ట్ ఏం రేంజ్ ఉంది? లడాక్ రేంజ్. నెక్స్ట్ జాన్స్కర్, నెక్స్ట్ గ్రేటర్ హిమాలయస్, నెక్స్ట్ పిర్పంజల్. ఈ రేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పటిదాకా 4 times యూపీఎస్సీలో అడిగాడు ప్రీలో. Ranges are very, very important from the point of Himalayas, right? So mountains could important from the point of geography. So next, fine, it's okay. Saripoyidile valtiki. So there is a pass called what? Zozila Pass, Burzil Pass. So Mount K2 తెలుసా మీకు? K2 కి ఇంకో పేరేంటి? K2 కాంచనజంగా కాదు, గాడ్విన్ ఆస్టిన్, రైట్? K2 కి ఇంకో నేమ్ ఏంటి? గాడ్విన్ ఆస్టిన్. అది కారకోరం రేంజ్ లో ఉంటది, ఇక్కడ ఉంటది, రైట్? సో ట్రాన్స్ హిమాలయస్ లో ఎప్పుడైనా సరే హైయెస్ట్ మౌంటైన్స్ ఉండవు. రీజన్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఓల్డ్ orographic region కంపేరింగ్ టు దిస్ న్యూ orographic region which got joined. ఇక్కడతో చాలండి, ఎక్కువైన క్వశ్చన్స్. సో అట్లీస్ట్ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఈ రేంజెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ట్రాన్స్ హిమాలయన్, నెక్స్ట్ కరకోరం, నెక్స్ట్ లడాక్, నెక్స్ట్ జాన్స్కర్, నెక్స్ట్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్, నెక్స్ట్ వన్ పిర్పంజల్. అట్లీస్ట్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ 5 రేంజెస్ అండ్ సమ్ లేక్స్, సమ్ ప్లెయిన్స్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ PYQ. Siachen glacier is situated to the east of Aksai Chin. Aksai Chin ki east lo unda, Aksai Chin ki west lo unda. So first one is wrong, right? Next one east of Leh, north of Leh kada. Lake north lo unda, south lo unda. North of Gilgit, north of. So this is the answer. So Gilgit ekkada undi?
చూసారు ఇందాక గిల్గిట్ ఎక్కడ ఉందో. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ గిల్గిట్, రైట్. ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ సౌత్ ఆఫ్ గిల్గిట్, నార్త్ ఆఫ్ గిల్గిట్? సౌత్ ఆఫ్ గిల్గిట్, నార్త్ ఆఫ్ గిల్గిట్? ఇది సౌత్ కదా. సో వేర్ ఈజ్ లే? లేకి నార్తా సౌతా? నార్త్. నెక్స్ట్ ఇంకేం అడిగాడు వాడు? అక్సైచిన్ ఇక్కడ ఉంది, వెస్ట్. సో ఇక్కడ మిగిలింది ఏంటి? నూబ్రా వ్యాలీ. ఆ నూబ్రా వ్యాలీ ఏదైతే ఉందో ఈ రీజియన్ అంతా నూబ్రా వ్యాలీ అంటారు. ఈ రీజియన్ ఉంటుంది చూసారా, ఇదంతా నూబ్రా వ్యాలీ రీజియన్. యాక్చువల్ ఫొటోస్ పెట్టాల్సింది, ఫొటోస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఫైన్. సో ఆన్సర్ ఏంటి? నార్త్ ఆఫ్ నూబ్రా వ్యాలీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటివి ఇప్పటిదాకా 3 క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. సో ఒక క్వశ్చన్ పిక్ చేశాను. సో నా అప్రోచ్ ఎప్పుడు పీవైక్యూ బేస్డ్ అప్రోచ్, ఎందుకంటే రిపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ మళ్ళీ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో కొంచెం ఏదైతే ఈ క్లాస్లో చెప్పానో ఆ మ్యాప్ బేస్డ్ మళ్ళీ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ కమ్స్ వాట్? హర్యానా టు మార్క్ ద ఫూలేస్ బర్త్ యానివర్సరీ ఎవ్రీ ఇయర్. సో మీకు తెలిసింది ఏంటి ఫూలే గురించి? సిరీస్ రిగార్డింగ్ సావిత్రిబాయి ఫూలే. సో అట్లీస్ట్ what she has worked from the point of whom? Women, education, next caste, widow, remarriage, woman empowerment, next ఇంకొక 2 చెప్పండి, ట్రై చేయండి. సి యూజ్ యువర్ ఐక్యూ. ఎక్కువ అవసరం లేదు, మీ ఐక్యూ ఓపెన్ చేసి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ట్రై. ఎడ్యుకేషన్ ఓకే, క్యాస్ట్ ఓకే, విడో రీమ్యారేజ్ ఓకే, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఓకే. ఇంకొక 2 చెప్పండి. చైల్డ్ లేదా? ఆమెకే బాల్య వివాహం అయింది, రైట్. బట్ అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు మనం, ఎందుకంటే షీ కెన్ ఫాట్ ఫర్ దిస్. సో చైల్డ్ మ్యారేజ్. సో ఆ టైంలో కొంచెం బర్నింగ్ అవుతుంది ఏంటి? సతీ. సో 1929లో సతీ యాక్ట్ వస్తుంది. సో ఇది సంథింగ్ 1940sలో జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సావిత్రిబాయి ఫూలే యొక్క సీన్ అంతా. సీన్ అంటే తెలుసుగా మీకు, మూవీలో ఒక చిన్న పార్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మోడర్న్ హిస్టరీ ఒక సినిమా తీస్తే దానిలో సావిత్రిబాయి రోల్ ఒకటి ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది అది? 1840sలో ఉంటుంది అనమాట. ఫైన్. అట్లీస్ట్ ఒక 5 డైమెన్షన్స్ ఓపెన్ అయినాయా? 5 or 6? 1 2 3 5 డైమెన్షన్స్ ఓపెన్ అయినాయి. అట్లీస్ట్ ఈ 5 డైమెన్షన్స్ గుర్తుంటే యూ కెన్ రైట్ యువర్ మెయిన్స్ ఎథిక్స్ ఆన్సర్. ఏం లేదు, జస్ట్ ఈ డైమెన్షన్స్ ఓపెన్ చేయటమే. నెక్స్ట్ వాట్ షీ హ్యాస్ డన్ అనేది కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్లో నా పాయింట్ ఏంటంటే యూ విల్ ఆల్సో, ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఇక్కడ మీ పని అయిపోయింది. మీరు కూడా ఒక పేపరో ఏదైనా ఓపెన్ చేసి తీసుకోవాలి. దానిలో మీరు ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తీయాలో నేను చెప్తాను. సో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్లో ఏవే ఇంపార్టెంట్ తీసి జస్ట్ కీవర్డ్స్ అంటారు వాటిని, ఆ కీవర్డ్స్ని ఎస్టిమేట్ చేయటమే కరెంట్ అఫైర్స్ అంతా, రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సావిత్రి 17 ఓపెన్ ఏ స్కూల్ ఫర్ విడో ఇన్ 1848. కొంచెం క్రొనాలజీ ప్రకారం వద్దాంలే. ఫర్ స్టార్టెడ్ ద టీచింగ్ గర్ల్స్ ఇన్ వేర్ అంటే ఏ రీజియన్? మహారాష్ట్రలో తిరుపతి, Maharashtra, right. In 1849, Jyotibai and Savitribai Phule left their family home as their acts were considered against the society. So, against the society, ante, so they are focusing on what? So, ikkada meeku gurtu ravalsindi endante morality versus ethics. Morality anedi oka society ku untadi. Morality is applicable for what? For a society. They have breached that morals, right? వాళ్ళు మోరల్స్ వద్దనుకొని ఎథిక్స్ ఫాలో అయ్యారు. ఎథిక్స్ ఏంటి? జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఉండాలి, జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ ఉండాలి. ఈ డైమెన్షన్స్ అన్ని ఏంటి? ప్యాట్రియార్కీ ఉంది, అది ఒక మోరల్ గా ఒక రిలీజియన్ కి యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ యూనివర్సల్, రైట్. రైట్. సో ఇక్కడ ఏ థియరీ దేన్ని మనం ఫిట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఎథిక్స్ లో? మొరాలిటీ వర్సెస్ ethics.
right? So next point is they stayed with the family of friend called Usman Sheikh. ఇదేంటి ముస్లిమా తెలుగా ఏంటి? ముస్లిమే కదా. సో ఇట్ ప్రమోట్స్ వాట్? యూనిటీ అండ్ బ్రదర్హుడ్. సో ఇప్పుడు మీకు 2 ethics based keywords వచ్చాయి. సో నెక్స్ట్ ఏముంది? In 1850 the Phule couple initiated 2 educational trust. నేటివ్, కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేటివ్ ఫీమేల్ స్కూల్, నెక్స్ట్ వన్ సొసైటీ ఫర్ ప్రమోటింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ మహర్స్. నేటివ్ ఫీమేల్ స్కూల్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? బోత్ దిస్ కపుల్, ఎవరైనా సరే యూ కెన్ పుట్ దట్ యాజ్ అన్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? 1852 సావిత్రిబాయి స్టార్టెడ్ ద మహిళా సేవా మండల్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? నేటివ్ ఫీమేల్ స్కూల్. సెకండ్ వన్ ఏంటి? మహిళా సేవా మండల్. So campaigned against the child marriage. Again they are talking about what? HR, that is called human rights. So next one, supporting widow remarriage. Then what it మీరు దీనిలో ఫిట్ చేయగలరు? ఒక కీవర్డ్ చెప్పండి. విడో రీమ్యారేజ్ చేశారంటే ఈక్వాలిటీనా లేకపోతే ఏంటి? సో ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ కల్చరల్ బాండేజ్. సో ఆ టైంలో విడోస్ ఏం చేస్తుంటారు? ఇంట్లో కూర్చుంటారు. సో దట్ ఈస్ రియాలిటీ, రైట్? సో దే ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ వెడ్డింగ్స్. మీరు ఆ సినిమా చూసారు జంబాలక్కడి బొమ్మ? ఎనీబడి హ్యావ్ వాచ్ దట్ మూవీ? సో వాట్స్ ద, ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ ఎ రోల్ ఆఫ్ బ్రహ్మానందం when he is acting as a widow, what generally does by the society? So that is against the countering order. So ఏం లేదు, మూవీస్ కొంచెం 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 గుర్తుపెట్టుకోండి. యూపీఎస్సీ వెరీ ఈజీ మూవీస్ డైమెన్షన్లో చదువుకుంటే. సో ఇక్కడ ఏంటి? ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ కల్చరల్ బాండేజ్. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ 1863 దే స్టార్టెడ్ ఏ హోమ్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫాంటిసైడ్. అగైన్ an issue of HR, human rights violations. Their hounds for the safety of the pregnant exploited Brahman widows. She initiated the first very important Satyashodak marriage. This is an secular mode of marriage without using the religious practices. Without using what? Religious practice. Brahmin priest will ఏం అవసరం లేకుండా she has conducted what? Secular marriage. So వీటన్నిటిలో ఒక 5 పాయింట్స్ మీరు తీయండి. ఏమున్నాయి 5 పాయింట్స్? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? మోరల్స్ వర్సెస్ ethics. Second point, unity, brotherhood, integrity. Second point. Third point enti? Human rights. And fourth point enti? Freedom from the cultural bondage. And last point enti? Secularism. They have followed the principle of secularism, right? She wrote the famous poem called Go Get Education. Ante what it promotes? Right to education. Inka education is an everybody's right. So now this is the PYQ. What are the main factors responsible for the gender inequality in India? So ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, if they are talking about this is from the point of, this question is ethics 2020 question 5A. 2020 ethics question lo 5A. First question is what are the main factors responsible for the gender inequality in India? Oka 5 factors cheppandi. Very easy. First patriarchy kaakunda cheppandi, last lo bettandi patriarchy. Gender inequality. As a woman, what you are facing from since your childhood? ఏమేమి ఉన్నాయి? మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి? సొసైటల్ నార్మ్స్. నెక్స్ట్ చైల్డ్ మ్యారేజ్. నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే లిటరసీ. నెక్స్ట్ sexual harassment at workplace. Next employment.
కదా. ఇవన్నీ మీరు ఆలోచిస్తున్నారు కదా ఏమేం పాయింట్ పెట్టాలనేది, బట్ అదంతా అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ సిలబస్ ఇన్ యువర్ మైండ్, సిలబస్ సీక్వెన్స్ తెలుసుగా మీకు. GS1లో ఏముంది? స్టార్ట్ విత్ హిస్టరీ, దీనిలో కల్చరే కదా. సో కల్చర్ చేస్తుందా లేదా జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీకి? ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వరల్డ్ హిస్టరీ. ఏంటి వరల్డ్ హిస్టరీ నుంచి మీరు ఇఫ్ యూ సీ మల్టిపుల్ కంట్రీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద సౌదీ అరేబియా, ఈ కంట్రీస్లో ఏముంటుంది? స్టిల్ దే ఆర్ సప్రెసింగ్ ద ముస్లిం రైట్స్, ముస్లిం ఎవ్రీథింగ్, రైట్? ఒక 2 పాయింట్స్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ geography. So geography lo kuda if you see the Kerala, women are more educated. If you see the Bihar and Jharkhand, women are less educated, right? Geography plays a role, right? Next point emundi? Next syllabus lo emundi? Society, poverty, education, literacy, urbanizations, ivanni factors e kada. Next coming to the GS2 part. GS2 part లో ఏమైనా స్టార్టింగ్ విత్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీలో చూసుకుంటే రీసెంట్ గానే దెర్ ఇస్ ఎ పాసేజ్ ఆఫ్ బిల్ ఆఫ్ 33%, అది కూడా ఎప్పుడు 10 years తర్వాత. టిల్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రియాలిటీ, రైట్? దెర్ ఇస్ నో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద పంచాయత్ రాజ్ లో ఉన్నా కూడా దెర్ ఇస్ ఎ రోల్ ఆఫ్ పతి సర్పంచ్. పతి సర్పంచ్ అంటే తెలుసుగా, పతి సర్పంచ్. సో ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ వచ్చిందా మీకు? అగైన్ ఈ గవర్నెన్స్ పాయింట్ లోకి వస్తే డిజిటల్ యాక్సెస్ ఉమెన్ కి తక్కువ కదా. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఐఆర్, అలాగా మీరు టెక్నాలజీ పాయింట్. ఇప్పుడు ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయి మీకు? మీరు అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే n నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ వస్తాయి. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఆలోచించండి, ఎక్కువ పాయింట్స్ యుల్ గెట్. నాట్ ఓన్లీ రెస్ట్రిక్టింగ్ టు దిస్ సబ్జెక్ట్, ఎనీ సబ్జెక్ట్ యూ కెన్ అప్లై దిస్ యాజ్ ఎ ఫండా. అందుకే సిలబస్ బైహార్ట్ చేయండి అని చెప్తున్నా. సో అలా బైహార్ట్ చేస్తే ఏమైందంటే మీరు ఒకవేళ పాయింట్స్ గుర్తు రాకపోయినా సిలబస్ థాట్ లో మీరు ఆలోచిస్తే you will get those points on the paper, right? So idanతా ఆపేసేయండి. What are the main factors అయిపోయాక first part, this is the first part of your question, and second part of your question ఏంటి? Discuss the contribution of Savitribai Phule in this regard. So ఇది GS1, GS2, GS3, GS4 ఏ క్వశ్చన్? ఇది GS4 క్వశ్చన్ కాబట్టి కాంట్రిబ్యూషన్ అన్నాడు కాబట్టి ఇందాక 5 వచ్చాయి. ఏంటా 5? Ethics versus morality versus first one. What are those 5? Morality versus ethics. Second one, unity, brotherhood, integrity. Next, human rights. Next, freedom from cultural bondage. Next, సెక్యులరిజం. ఈ ఆన్సర్ రాసేయచ్చా? అంతే. సో ఒక మనం కంటికి కనిపించే ఎథిక్స్ టర్మ్స్ లోకి మార్చడమే, ఏ సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఆ సబ్జెక్ట్ టర్మ్స్ లోకి మార్చడమే స్కిల్ ఆఫ్ రైటింగ్ UPSC మెయిన్స్ ఆన్సర్స్, రైట్? ఇట్ మే టేక్ టైమ్ బట్ హ్యావ్ సమ్ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ ఇట్. So factors responsible for the gender inequality in India. This is an annex thing. This is called what? Annex thing. That is called what? Sun meta preference. Ante telusa? What is sun meta preference? What is sun meta preference? అసలు ఈ వర్డ్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఏం లేదు, కొడుకు వచ్చేదాకా కంటానే ఉంటారు, వారసులు వచ్చేదాకా కంటానే ఉంటారు, రైట్? యు నో దిస్. జనరల్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్. దే డెంట్ కన్సిడర్ లైక్ వాళ్ళకి ఉమెన్ బర్డన్ కాదు, వాళ్ళ మెయిన్ థీమ్ ఏంటి? దే నీడ్ సన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్స్. సన్ మెటా ప్రిఫరెన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ వర్డ్స్ అనేవి UPSC ప్రీలో అడుగుతున్నాడు, కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ వెరీ థింగ్ కల్చరల్ ఓవర్హాల్. అంటే గొద్దులే మంచి మాటలు, ఫైన్. క్లాసికల్లీ కండిషన్డ్, ఇది కూడా ఎథిక్స్ రిలేటెడ్ వర్డ్. క్లాసికల్ కండిషనింగ్ అంటే ఏం లేదు, నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు ఇంటికే పరిమితం, యూ నీడ్ టు వాష్ యూటెన్సిల్స్, దెర్ ఈస్ నో ఫ్యాక్టర్ ఫర్ యూ టు రీడ్, రైట్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి కండిషన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఉమెన్, నువ్వు మెన్ కంటే తక్కువ,
చేస్తారో లేదా ఇన్ జనరల్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాసికల్ కండిషనింగ్. ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ద టాపిక్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్. అది ఎథిక్స్ లో కనెక్ట్ అవుతుంది, మీకు ఉన్నప్పుడు మీరు గెట్ ఇన్ టు ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, పింక్ కాలరైజేషన్ ఆఫ్ జాబ్స్. అంటే పింక్ కలర్ వేసుకొని తిరుగుతుంది. That is called glass ceiling. The word you are talking, we'll talking about that one also. Glass ceiling is also there. So entadi where I've stopped. Pink collar jobs అంటే టీచర్స్. జనరల్గా ఏంటి ఎక్కువ స్ట్రెస్ లేని జాబ్స్ ఉంటాయి కదా, టీచర్స్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ. సో ఇలాంటి మెయిన్ థీమ్స్ ని తీసుకోవడానికి పింక్ కాలర్ జాబ్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చి సో గ్లాస్ సీలింగ్, అదే ఒక లిమిట్ వరకు దాటనీరు అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజర్ కింద పోస్ట్ వరకే ఉమెన్ కి స్కోప్ ఉంటుంది. బియాండ్ దట్ దెర్ ఈస్ లెస్ ఛాన్స్. వెదర్ ఇన్ కార్పొరేట్ కూడా అంతే, కార్పొరేట్ లో కూడా ఈ గ్లాస్ సీలింగ్ ట్రెండ్ నడుస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్, యు నో దిస్ రైట్, వెరీ ఫేమస్, హరాస్మెంట్ ఎట్ వర్క్ ప్లేస్. సో దీనికి ఒక యాక్ట్ ఉంటుంది, దాని యాక్ట్ కాల్డ్ పేరేంటి, పాష్ యాక్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్, యు నో ఇట్ రైట్, illiteracy, very very important, that is called caregiving. Now we are channelizing it into care economy. Caregiving దేనిలోకి ఛానలైజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు, కేర్ ఎకానమీ. సో దట్ ఈస్ లాస్ ఆఫ్ జీడిపి, రైట్? కేర్ గివింగ్ ఈజ్ అ లాస్ ఆఫ్ జీడిపి. సో ఈ కేర్ గివింగ్ చేయడానికే ఉమెన్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు మ్యారీ. Women are subjected to marry only because of to do what? Caregiving to your children and to your parents or their parents. ఇదే కదా మీ ఇంట్లో చూసుకున్నా సరే, దిస్ సైకిల్ జనరలీ కంటిన్యూస్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్ థింగ్స్. దీనిలో ఒక 2 to 3 ఎక్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, సన్ మెటా ప్రిఫరెన్స్ అండ్ గ్లాస్ సీలింగ్ అండ్ కేర్ గివింగ్. ఈ 3 కొంచెం ఇంపార్టెంట్, మిగిలిన మీరు రాసేయచ్చు, రైట్? సో సేమ్ థింగ్, నథింగ్ మచ్. So next one is this is a very important mains based question. We can expect a question. Recently there is an Ministry of Education has released a report based on a data called UDICE plus. UDICE plus ante Unified District Information System for Education. Unified District System for Education. Very 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 important. UDICE plus recently seen in news. ఏంటది, దేనికి సంబంధించింది? ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించింది, రైట్? ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించింది. ఇదంటే ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ UDICE ప్లస్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ స్కూల్ హ్యాస్ ఎ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్. ఎవ్రీ స్కూల్ హ్యాస్ ఎ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్. సో స్పెసిఫికల్లీ ఇదేంటంటే టు నో హౌ ద గవర్నమెంట్ స్కూల్ వర్క్స్, వెదర్ ఎయిడెడ్ నాట్ అన్ఎయిడెడ్. ఎయిడెడ్ అన్ఎయిడెడ్ అంటే తెలుసా మీకు? గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్, గవర్నమెంట్ అన్ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ అంటే తెలుసా మీకు? గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ అంటే సమ్ మిషనరీ స్కూల్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? బ్రిటిష్ వాళ్ళు వదిలేశాక సమ్ మిషనరీ స్కూల్స్ ఆర్ దేర్. బట్ ఆ మిషనరీ స్కూల్స్ కొంచెం బెటర్గా రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వాటికి గవర్నమెంట్ విల్ ఫండ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నాన్ ఎయిడెడ్ అంటే గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ గా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీ దిస్ నార్మల్ స్కూల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ జెడ్పీహెచ్సి, నార్మల్ మున్సిపల్ స్కూల్స్, ఇవి ఏవైతే ఉంటాయి చూసి అవన్నీ డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఎయిడెడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ రన్ బై సమ్ ప్రైవేట్ అంటే ఈ మిషనరీస్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయినవి ఉంటాయి కదా, దే రన్. సో దే ఆల్సో ఫండెడ్ బై హూమ్? గవర్నమెంట్. సో ఈ ట్రాకింగ్ ఆఫ్ డేటా మోస్ట్లీ ఈ UDICE ప్లస్ లో చేస్తారన్నమాట. UDICE ప్లస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎవ్రీ స్కూల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డేటా, రైట్? ఎవ్రీ స్కూల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డేటా. ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, ఎంతమంది చదువుకున్నారు, ఎంతమంది మిడ్ డే మీల్లో యాక్సెప్ట్ చేసి. మిడ్ డే మీల్ తెలుసా మీకు? సో మిడ్ డే మీల్ పేరు మార్చారు, తెలుసా మీకు? అది మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ పేరు మార్చారు, పిఎం పోషన్, రైట్? పిఎం పోషన్, రైట్? ఈ UDICE ప్లస్ అంటే ఏం లేదు, హ్యావింగ్ డేటా ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎ స్కూల్, రైట్? ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ హెడ్డింగ్ హియర్? ఈ హెడ్డింగ్ ఏంటి పైది? ఢిల్లీ స్కూల్స్ ఫేర్ మచ్ బెటర్ ఇన్ డిజిటలైజేషన్ దాన్ నేషనల్ యావరేజ్, షో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ డేటా. సో జనరల్గా ఒక్కసారి జస్ట్ గ్లింప్స్ చూడండి, జస్ట్ ఒకసారి చూడండి అంతే. విల్ టాక్ అబౌట్ దట్.
ఇదంతా చదవని అవసరం లేదు, జస్ట్ ఈ ఇమేజ్ చూడండి చాలంతే, సెంటర్ ఇమేజ్. So they are comparing Delhi with the national average, Indian average. Desktop rate nearly 100, smart classrooms nearly 74, projectors 70, mobile phones 40, integrated device 37. So ఈ 5 classifications లో ఢిల్లీ అనేది కొంచెం ఎక్స్ట్రాడినరీగా పర్ఫామ్ చేస్తుందా? ఫస్ట్ పాయింట్, గవర్నమెంట్ వర్సెస్ ప్రైవేట్. సో గవర్నమెంట్లో 30%, ప్రైవేట్లో 50%. నెక్స్ట్ వన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డివైజెస్ 30%, 45, స్మార్ట్ క్లాస్ రూమ్ 70, 79.5. ఎక్కడ 79.5? ఎక్కడ ఇది ఢిల్లీనా? సో దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఢిల్లీ వర్సెస్ జనరల్ ఢిల్లీ. సో దీని నుంచి వీ నీడ్ టు పిక్ సమ్ ఇన్సైట్స్ కంపేరింగ్ ఢిల్లీ విత్ అదర్ స్టేట్స్. సో దీనిలో అంతా మిగిలిన దాని గురించి మాట్లాడారు. విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ డైమెన్షన్స్. సో ఫస్ట్ డైమెన్షన్ ఏంటి? సుపీరియర్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? రిగార్డింగ్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ వన్ గవర్నమెంట్ వర్సెస్ ప్రైవేట్. అండ్ థర్డ్ వన్ is, where is the third one? Pandemic driven push. And fourth one is geographical inequalities. Fifth one is challenges in implementation. ఈ 5 points just అలా రాసి పెట్టుకోండి బుక్ లో. విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. ఫస్ట్ ఏంటి? లాస్ట్ 3-4 రాసుకోండి. పాండమిక్ డ్రివెన్, నెక్స్ట్ వన్ geographical inequalities, next one challenges in implementation. ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? డిజిటల్ ఇన్ఫ్రా. సెకండ్ వన్ గవర్నమెంట్ వర్సెస్ ప్రైవేట్. సో 5 కీవర్డ్స్ చెప్పాయి. ఏంటవి? ఫస్ట్ ఏంటి? డిజిటల్ ఇన్ఫ్రా. సెకండ్ వన్ ఏంటి? గవర్నమెంట్ వర్సెస్ ప్రైవేట్. థర్డ్ వన్ ఆఫ్టర్ పాండమిక్. ఫోర్త్ వన్ geographical inequalities. Fifth one challenges in implementation. Right. So first point లో these are called data facts అంటారు వీటిని. ఇలాంటి పర్సంటేజెస్ కానీ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అన్నట్టు వీటిని ఏమంటారు? డేటా ఫ్యాక్ట్స్ అంటారు. మనం చేసే గ్రేడేషన్ ఆఫ్ మెయిన్స్ లో లేయర్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఫోర్త్ లేయర్, థర్డ్ లేయర్ లో ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. 99% ఆఫ్ ద ఢిల్లీ స్కూల్స్ హావ్ ఫంక్షనల్ డెస్క్టాప్స్ కంపేర్డ్ టు ద నేషనల్ యావరేజ్. సో నేషనల్ యావరేజ్ ఎంత? 32%. అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ తేడా ఉంది దీనికి దానికి? 1/3% తేడా ఉందా? అంతే కదా. సో మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే 99 32 అదంతా వదిలేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేసి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం? 1/3. సో ఢిల్లీ స్కూల్స్ హ్యాస్ 1/3 మోర్ దాన్ నేషనల్ యావరేజ్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ డెస్క్టాప్స్. అలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇందాక మొబైల్ ఫోన్స్ అన్ని మనకు అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఓన్లీ వన్ ఫ్యాక్ట్, మోర్ దాన్ ఎనఫ్. నెక్స్ట్ వన్ అనాలిసిస్. సో దీన్ని బట్టి నువ్వేం అనాలిసిస్ చేసావో దీన్ని బట్టి మిగిలిన వాటికి మీరు అనాలిసిస్ చెప్పండి. ఫస్ట్ నేను ఐ హావ్ గివెన్ యూ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ. అంటే నేషనల్లో ఈ 32% ఉండి అంటే తక్కువ ఉన్నట్టే కదా, తక్కువ ఉన్నట్టే కదా. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? వాట్ యూ పీపుల్ నీడ్ టు డూ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? ఎన్హాన్సింగ్ ద teaching effectiveness. Next one, also it highlights the digital divide within the country as states like Assam, Bihar. Right. ఈ 3 points ఏం చెప్పాడు అంటే ఈ అనాలిసిస్ మీరు ఎక్కడ వాడాలంటే సజెషన్స్ పార్ట్ లోకి వాడాలి. అంటే వాట్ యూ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్. ఫస్ట్ వన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్ వన్ టీచింగ్. నెక్స్ట్ వన్ డిజిటల్ డివైడ్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ రిగార్డింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పాయింట్ వాట్? రిగార్డింగ్ గవర్నమెంట్ వర్సెస్ ప్రైవేట్. సో ఫస్ట్ ఏం చెప్పాడు? 50% ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఇన్ ఢిల్లీ యూస్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఫర్ టీచింగ్ కంపేర్డ్ టు 30% ఇన్ ద గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. 79% ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ స్కూల్స్ హ్యావ్ స్మార్ట్ క్లాస్ రూమ్స్ కంపేర్డ్ టు ద 70% ఇన్ ద గవర్నమెంట్. సో అనాలిసిస్ మీరు ఏం చెప్పొచ్చు దీన్ని బట్టి? అనాలిసిస్ అంటే ఎలా బెటర్ చేయాలి? హౌ టు బెటర్? See, they are talking about government versus private, right? Private has more significance, right? So what government need to do? అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సబ్సిడీ షుడ్ బి గివెన్ టు ద స్కూల్ మేనేజ్మెంట్. సబ్సిడీస్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ టు గెట్ సమ్ మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ టాబ్లెట్స్ కానీ ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం
యూ నీడ్ టు గివ్ సమ్ సజెషన్. సో ఈ అప్రోచ్ ఫాలో అవ్వండి. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం మీద there is an huge thing regarding the education. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఆర్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ ఇయర్ మెయిన్స్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అడుగుతున్నాడు, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అడుగుతున్నాడు, ఏదైనా సరే గవర్నెన్స్ రిలేటెడే. చిల్డ్రన్ గురించి అడుగుతున్నాడు, ఉమెన్ గురించి అడుగుతున్నాడు. ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ ఎవరంటే ఎవరు ప్రెసెంట్ ట్రెండ్? అది ఓకే లేకండి, ఎల్డర్లీ. సో ఎల్డర్లీ ఎడ్యుకేషన్. సో ఈ ట్రెండ్ అడుగుతున్నాను అనమాట. సో దీనిలో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఈ గవర్నెన్స్. సో కొంచెం అనాలిసిస్ చేసుకుంటా ఉండండి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? పాండమిక్ డ్రివెన్ పుష్ ఫర్ డిజిటల్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఆఫ్టర్ పాండమిక్ దెర్ ఇస్ ఎ గ్రోత్, హ్యూజ్ గ్రోత్ ఇన్ ఎడిటెక్. తెలుసా కదా మీకు ఎడ్టెక్ అంటే ఏంటి? సో దానితో ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఈస్ ఓకే, బట్ ఇంకొక మీకు ఇంకా యాక్సెసిబుల్ చేయడానికి తీసుకుని జియో. సో ఎప్పుడైతే జియో వచ్చిందో డేటా రేట్స్ అనేవి డ్రాప్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు యు ఆర్ సీయింగ్ అట్లీస్ట్ 1 GB per day, right? 1 GB and 1.5 GB na free. When you recharge with 379 or 400 recharge, you will get 1.5 GB free data, right, in your mobile. Earlier at that time 1 GB itself cost 370 rupees. 1 GB cost around how much? 370. ఎంత భద్రంగా వాడుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే యూట్యూబ్ రీల్స్ పైనుంచి కింద నుంచి పైకి, అవునా కదా? సో దాని పదే ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, రైట్? వర్డ్ ఏమంటారు దాన్ని? కీప్ ఆన్ స్క్రోలింగ్ ఏమంటారు? కరెక్టే చెప్పండి. డూమ్ స్క్రోలింగ్. ఏమంటారు? డూమ్ స్క్రోలింగ్. అదే పని మీద ఉంటారు. ఫైన్. వేర్ geographic inequalities in the digitalization, Chandigarh is the top performer among the states with 42% of the having digital field, while Meghalaya ranks the lowest. So what could be your analysis then? ఎందుకు మేఘాలయ లీస్ట్, ఎందుకు చండీగఢ్ టాప్? గెస్ చేయండి. ఇన్వెస్ట్ యువర్ ఐక్యూ. మేఘాలయ ఇస్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్, రైట్? సో నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్ కాబట్టి యాక్సెసిబిలిటీ తక్కువ కదా. డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కట్టడానికైనా సరే, టు లే దట్ లైన్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో యాక్సెస్ టు ద ఇంటర్నెట్ అండ్ దేర్ మనీ పవర్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ వాల్యూ, రైట్? సో ఆ ఐక్యూ డెవలప్ చేసుకోండి, చాలా అంతే. సో అనాలిసిస్ ఈజీగా మీరు రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో అగైన్ ఈ రిపోర్ట్ యాక్చువల్గా ఈ ఆర్టికల్ రాసినప్పుడు క్రిటిసైజ్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే, యూడేస్ ప్లస్ అనేది వాలంటరీ. ఇట్ ఈస్ వాట్? వాలంటరీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ మ్యాండేటరీ. సో వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా రాంగ్గా చేస్తున్నారా అనేది తెలీదు, రైట్? అవునా కదా? సో దేర్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్? ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో దాన్ని బట్టి వాట్ యూ కెన్ గివ్ అనాలిసిస్. మీరేం రాయొచ్చు? ఒక 2 points చెప్పండి. ఓకే, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ టు మేక్ ఇట్ మ్యాండేటరీ? టు మేక్ ఇట్ మ్యాండేటరీ, నెక్స్ట్ యూ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సమ్ చెక్ యూనిట్. నెక్స్ట్ లెవెల్ చేయడానికి ఒక ఆడిట్ యూనిట్ కావాలి, వెదర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. సో ఈ 2 అనేది యువర్ అనాలిసిస్ పాయింట్స్, రైట్? సో వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఇవన్నీ ఏంటంటే కరెంట్ బేస్డ్ థింగ్స్. ఈ ఐక్యూ ఇప్పటి నుంచి డెవలప్ చేసుకుంటే వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద సర్వీస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఈజీ, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ద రికమెండేషన్స్, వాట్ యూ కెన్ డూ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఇందాక మనం మాట్లాడుకుందాం, అడ్రెసింగ్ ద రీజనల్ డిస్పారిటీస్, ఇంక్రీజ్ ద ఫండింగ్ ఫర్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ లాగింగ్ స్టేట్స్ లైక్ అస్సాం, బీహార్ అండ్ మేఘాలయ. ఇంప్లిమెంట్ ద, దిస్ ఇస్ ద స్కీమ్. సో కనెక్టింగ్ one with one scheme. There is a scheme called what? PM Shri అంటారు దీన్ని, ప్రధాన మంత్రి స్కూల్స్ ఫర్ రైజింగ్ ఇండియా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇదేంటంటే ఓవరాల్ గా స్కూల్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కి రివాంప్ చేయడానికి కోసం వచ్చిన స్కీమ్ అనమాట. సో ఈ స్కీమ్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ స్కీమ్స్, దీనిలోనే మల్టిపుల్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి. బట్ పిఎం శ్రీ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ హిట్ స్కీమ్, రైట్? పిఎం శ్రీ దేనికి సంబంధించింది? ఇది మనకి ఇది
స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ వన్, ఇంప్రూవింగ్ ద యాక్సెస్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. Distribute devices, tablets to the students in the government schools. Provide free or subsidized internet. So underprivileged, there is a project called Bharat Net project. Bharat Net project ante em ledu, local ga unde, for example rural villages ki kuda there is need to be an access of what? Internet through the mode of this optical fiber network. Optical fiber lo ఏ టెక్నాలజీ వాడతారు? టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, TIR. ఫైన్. సో పిఎం వాణి కూడా అంతే. పిఎం వాణి అంటే ఏంటంటే వైఫై ఏరియాస్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కొన్ని ఇన్యాక్సెసిబుల్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైబల్ హ్యామ్లెట్స్ కానీ, కొన్ని మౌంటేనియస్ రీజియన్ కానీ, అలాంటి ఏరియాలో మీరు ఫైబర్ వేయలేరు. దెన్ హౌ యూ కెన్ యూస్ టెక్నాలజీ? శాటిలైట్ టెక్నాలజీ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై స్టార్లింక్. సో ఇలాంటి థింగ్స్, స్టార్లింక్ లాంటి టెక్నాలజీ ఇండియా డెవలప్ చేస్తే బాగుంటుంది అని మీరు పెట్టచ్చా ఇన్ యువర్ సజెషన్స్? సో దట్ మేక్స్ యువర్ ఆన్సర్ చేంజ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆన్సర్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి? PPP. You know is right, very easy thing. Recently, like last government of the Andhra Pradesh, they have a MOU with a Byju's. Tablets gaani, education gaani. So educational PPP mode lo they have given tablets with the help of what? Byju's. So you can write that as an example. Next one is very very important. Ever train cheyali first? Teachers. So without trained teachers, things cannot work in this present world, because earlier there is no digital, inta rapid digitalization ledu. So oka teacher kuda digital ku touch lo lekapothe students what they will do? Talaki కూర్చుంటారు, right? They will play with her, like her or his గేమ్ ప్లే చేస్తారు కదా, మీరే నన్ను చేయొచ్చు. ఫైన్. టీచర్ ట్రైనింగ్ కి దర్ ఇస్ అ స్కీమ్ కాల్డ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నిష్ఠా, నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ స్కూల్ హెడ్స్ అండ్ టీచర్స్ హోలిస్టిక్ అడ్వాన్స్మెంట్. సో ఎవ్రీ స్కీమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక పిఎం శ్రీ గురించి, భారత్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి, నిష్ఠా గురించి just write in your notes, because all time important these are. And next one, last one is long term digital strategy. Dini kosame we India brought NEP 2020, new educational policy 2020. సో ఈ పాలసీ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటిదాకా 2 times 2020 నుంచి ఇప్పటిదాకా 2 times UPSCలో అడిగాడు NEP గురించి, రైట్? సో జస్ట్ హ్యావ్ డ్రీమ్స్ రిగార్డింగ్ దోస్ థింగ్స్. Fine. So this is the practice mains question. Discuss the role of digitalization in enhancing the quality of education. What are the challenges faced in bridging the digital divides between urban and rural schools, and suggest measures to address these disparities? రాయొచ్చా ఇది? రాయగలరా? రాయలేరా? రాయొచ్చు కదా. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్, ఇంట్రో హ్యాస్ హ్యూజ్ సిగ్నిఫికెన్స్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో డేటా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. రీజన్ ఏంటి అంటే, ఇలాంటి క్వశ్చన్ మెయిన్స్ దాకా మీరు వెళ్ళారు అంటే ఎవ్రీబడి విల్ ట్రై టు రైట్, బికాస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ అ కామన్ థింగ్. దట్ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ కామన్ థింగ్. ఎవరైతే మెయిన్స్లోకి 100% కామన్, అదంతా కూడా కాదు, ఒక 12th క్లాస్ పాస్ అయినోడు కూడా ఏదో ఒకటి రాయగలడు రిగార్డింగ్ దీస్ థింగ్స్. బట్ డేటాని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ మోర్ thickness in your answers, right? Next, last point is also important, that is called way forward, or what they are asking suggestions, way forward, same similar anamata. So దీనికి కొంచెం వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఆన్సర్ లో అయినా సరే. when you are writing something innovative, 1 to 2 points, x points అంటాం కదా, అవి try to incorporate. సో ఇందాక 2 x points చెప్పండి మెజర్స్ లో. స్టార్లింక్, సరే ఫైన్, స్టార్లింక్ కరెక్ట్. ఇంకోటి ఏదైనా చెప్పండి. ట్రైనింగ్ టీచర్స్, ఓకే, ఆల్రెడీ మీ కింద కనెక్ట్ చేసా ఒక చిన్నది. స్టిల్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ట్రెండ్లో నడుస్తుందని చెప్పి, ఏంటది? ఎల్డర్లీ ఎడ్యుకేషన్, రైట్? సో ఎల్డర్లీ ఎడ్యుకేషన్ డిజిటలైజేషన్ మోడ్లోకి తీసుకొని వస్తే దేర్ విల్ బి లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ ఆల్సో. ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ తెలుసా మీకు? మీకు ఫోన్ చేయగానే ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? కాలర్ ట్యూన్ కంటే ఇంకోటి వస్తుంది, సైబర్ నేరగాళ్ళు ఉన్నారు, జాగ్రత్త.
సో ఎనీబడి హ్యావ్ ఫేస్డ్ దట్? ఎవరికైనా కాల్ వచ్చింది అలాంటి నుంచి? ఇంటర్పోల్ నుంచి, ఇంటర్పోల్, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎప్పుడు కాల్స్ రాలేదా మీకు? స్పామ్ కాల్స్ ఎప్పుడు రాలేదా? రాలేదా? నాకు రోజుకు 4 వస్తాయి. స్పామ్ అని పడితే అంతకుముందు వచ్చాయి అయితే, బట్ కొంచెం టైంపాస్ చేస్తాను నేనైతే, తర్వాత కట్ చేస్తా కానీ. బట్ అట్లీస్ట్ వీ ఆల్సో నీడ్ టు నో రైట్ వాట్స్ దేర్ వ్యూ. సో లాస్ట్ దాకా తీసుకెళ్తా, అసలు ఏం చెప్తాడు ఏంటి, క్యూఆర్ కోడ్ అంతా పంపించి అంతా చెప్తారనమాట. సో వీళ్ళు ఒక దాన్ని జనరల్ వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్ ఇస్, నార్మల్గా మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. సో దే ఆర్ టాకింగ్ ఇన్ హిందీ రైట్. అంతా అయిపోయాక లైక్ యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 10,000 డిపాజిట్ చేయాలి. 10,000 డిపాజిట్ చేస్తే వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ చార్ట్ బోర్డ్ ఏంటి అంటే పోలీస్ ప్రింట్అవుట్ లాంటిది ఒకటి ఇచ్చారనమాట. అంటే ఇలాంటి ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఇలా లోడ్ అయింది నీ పేరు మీద, అంత ఎంత పర్టికులర్గా ప్లాన్ చేశారో చూడండి. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇల్లిటరేట్, అసలు ఇట్స్ లైక్ సెన్స్ ఆఫ్ ఫియర్ అనమాట. వెంటనే దే విల్ ట్రై టు కాల్ యూ. అంటే ఒక రోజు కూర్చొని ట్రై చేశాను అసలు ఏంటి వీళ్ళ బాధ ఏంటని. సో దెన్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ దే విల్ ట్రై టు ఇన్ఫ్యూజ్ యూ లైక్ ఎనీథింగ్ ఎమోషనల్లీ. అంటే మిమ్మల్ని ఎలాగ మెంటల్గా డిస్టర్బ్ చేసి పడేస్తారు అనమాట. వెంటనే కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో 10,000 పంపించారా, 2,000 పంపించారా, లైక్ క్యూఆర్ కోడ్ పంపించాను. సో దే ఆల్సో లైక్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దట్ దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్. ఆ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కూడా ఎలాగున్నాయంటే పోలీస్ కమిషనరేట్ ఆఫ్ ముంబై. సో పోలీస్ కమిషనరేట్లో లాస్ట్లో ఈ లేదు. అది చెప్తున్నాను కదా, ఆ కంగారులో మనకి పోలీస్ కమిషనరేట్ అనగానే మనం ఓకే అథెంటికేషన్ అనుకుంటాం కదా, లాస్ట్లో ఈ లేదు. ఆ ఈ లేకుండా కూడా యూ కెన్ ఓపెన్ అన్ అకౌంట్ రైట్, అంతే కదా. సో దే ఆర్ యూజింగ్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్. సో కొంచెం వాట్ సైబర్ నేరగాలకి దూరంగా దగ్గరగా ఉండండి. లైక్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బట్ డోంట్ ఫెయిల్ ఇన్ టు దట్ ట్రాప్ రైట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు దీన్ని. What you call it as social engineering. They will try to condition your mind. So next one, Fayaz Ahmad Kidwai is new chief of DGCA, Director General of Civil Aviation. Very, 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 very important for your upcoming pre. So generally guess which ఏదైనా సరే ఇలా ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చినప్పుడు వాట్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఓవర్ ఇస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిస్ట్రీ. సో దీస్ ఆర్ సమ్ బేసిక్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ మినిస్ట్రీ. విచ్ మినిస్ట్రీ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ బిలాంగ్స్ టు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ నాన్ గవర్నమెంటలా గవర్నమెంటలా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్టాట్యూటరీ బాడీ or any kind of body. Statutory body or any kind of body. Statutory body ante enti? What is the meaning of statutory body? Which comes from an act. Act evaru pass chestaru? State legislature pass cheyara? Cheyra. State legislature kuda acts untayi kada, ante center pass chesina state okay ani cheppala? No right. So state has also some acts. So but DGCA okay. So whether it is statutory or not. Next one, establishment year. Establishment year. And next one statutory aithe which act is that. And next what are its powers. And inka koncham deep ga velte HQ and their initiatives right. At least ఈ 5-6 మోడ్స్ లో మనకి మెయిన్గా గుర్తుండాలన్నమాట వెన్ యూఆర్ రీడింగ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్స్. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ అ ఫేవరెట్ టాపిక్ ఆఫ్ ప్రీ. సో ఇఫ్ యూ పిక్ ఎనీ ఇయర్ పేపర్ యూ కెన్ సీ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఎనీ ప్రీ పేపర్. సో అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడ నుంచి అడుగుతారంటే జస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి అడుగుతారు. ఎక్కడో లోపల నుంచి తీసుకొని ఏం అడగడు. ఇట్ హ్యాస్ రిలవెన్స్ రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నౌ గెస్ విచ్ మినిస్ట్రీ? Ministry of Civil Aviation. Who is the head? Who is the minister of the Civil Aviation? Ram Mohan Naidu. Oh, fine. Which party he belongs to? Fine. Whether it is statutory body or non-statutory body? Guess cheyandi.
It is a statutory body. Which act? Again guess చేయండి. దేనికి సంబంధించింది ఇది? ఏవియేషన్. సో ఎయిర్పోర్ట్స్ యాక్ట్. ఎయిర్పోర్ట్స్ యాక్ట్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను? గవర్నమెంట్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఇది? గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ వన్ సమ్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇంపార్టెంట్, బట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు ఇన్ జనరల్? ఢిల్లీ. సో మోస్ట్లీ చాలా ఆర్గనైజేషన్ ఢిల్లీ ఉంటుంది. అలా కాని ఆర్గనైజేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వెన్ యూ వాంట్ టు రిమెంబర్ ఆర్గనైజేషన్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్జిటి, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. సో నెక్స్ట్ వన్ నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ. ఇవన్నీ ఏంటంటే కొన్ని సౌత్లో ఉన్నాయి, చెన్నైలో ఉన్నాయి అన్నమాట. సో అలాంటివి కొంచెం డిఫరెంట్. ఎందుకంటే వాడు ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశాడు అంటే కావాలని ఢిల్లీలో లేని ఇస్తాడు, కానీ ఢిల్లీ పెడతాడు. రీజన్ ఏంటి? టు ట్రాప్ యూ. సో ఏవైతే ఢిల్లీలో లేవో ట్రై టు రిమెంబర్ దోస్ థింగ్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ కమ్స్ టు దిస్ ఫయాజ్ అహ్మద్ కిడావి. సో హీఈస్ వాట్? విచ్ ఆఫీసర్? హీఈస్ అ 1996 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. మనకు అదంతా అవసరం లేదు. బట్ జనరల్లీ DGCA is appointed by whom? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తాడు. సో ఏదైనా క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలంటే పెద్ద క్వాలిఫికేషన్స్ ఏం లేదు. జనరల్గా ఇలాంటి టాప్ పోస్ట్ అన్నిటిని ఎవరిని పెడతారు? ఐఏఎస్ ఆఫీసర్సే ఉంటారు జనరల్గా. బట్ ఇదంతా మనకు పని లేదు. బట్ వీ నీడ్ టు నో బ్యాక్గ్రౌండ్ రిగార్డింగ్ దిస్ DGCA. సో దెర్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ DGCA. ఇలాంటి రోల్ సంథింగ్ సిమిలర్ ఇంటర్నేషనల్ లో కూడా దే షుడ్ బి సమ్ ఆర్గనైజేషన్, రైట్? Yesterday we talked about, ఇంత 2 days ముందు we have talked about what? Interpol, right? Interpol ఉంది. బట్ ఇండియాలో వాట్ వీ హ్యావ్? భారత్ పోల్ రీసెంట్ గా పెట్టారు. అంతకుముందు CBI అండ్ NCB is the main organization to deal with regarding those things. Similarly, from the point of aviation, there is also some organization internationally, right? That is called ICAO. International Civil Aviation Organization. So it was started something around 1944. So there is a convention name called Chicago Convention. Em convention? Chicago Convention nunchi oka organization వచ్చింది. That organization's name is called what? ICAO, International Civil Aviation Organizations. It's headquartered at where? Guess చేయండి. Paris కాదు, స్విస్ కూడా కాదు. నెక్స్ట్ ట్రై చేయండి. గెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యూపీఎస్సీలో గెస్. పాకిస్తాన్ అయితే ఇప్పటిదాకా మనకి ఫ్లైట్స్ అని కూలిపోతూ ఉండేవి. ఫ్రాన్స్ కూడా కాదు. నెక్స్ట్ కొంచెం మంచి కంట్రీ. రష్యా అయితే కాదు, యుఎస్కి దగ్గరలో ఉంటుంది. కెనడా, రైట్? ఎక్కడ? కెనడా. బట్ రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ అన్ స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీ అండర్ ద UN. సో ఇట్స్ స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ వాట్? UN. తెలుసా మీకు? చూసారు ఎప్పుడైనా? చూడలేదు ఎప్పుడు? నేను కూడా చూడలేదు. ఫైన్. సో కమింగ్ టు హియర్, DGCA. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఇట్ డస్, మెయిన్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి? DGCA will carry out safety, oversight and regulatory function. The DGCA also plays a role in developing new air traffic control system and technologies to improve the overall efficiency of the Indian airspace. సో జనరల్గా మీరు మూవీలో చూసుంటారా, పైన ఒక టవర్లో అందరు కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్లైట్స్ని. ఒక టవర్ ఉంటుంది. ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళారు ఎవరన్నా? ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు దూరం నుంచి పైన ఒక టవర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఇస్ అ కంట్రోలింగ్ యూనిట్. విశాఖపట్నం అన్నిట్లో ఉంటుంది. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ టెక్నాలజీస్. నెక్స్ట్ DGCA is also responsible issuing what? Licenses and certificates to whom? Pilots, aircraft maintenance engineers and అదంతా అవసరం లేదు. Issues licenses and certificates, developing new air traffic control. Next one, safety regulation. It also coordinates all regulatory functions with ICAO. So what is the body which connects with the ICAO? DGCA. So now you need to ఇలా కనిపించినప్పుడు నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళాల్సింది దేనికి? ICAOకి. So it is specialized agency under UN. And next point is which ఏ కన్వెన్షన్ నుంచి వచ్చింది ఇది?
షికాగో కన్వెన్షన్ ఇప్పుడు 1947 వచ్చింది. బట్ ఈ కన్వెన్షన్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 1944. హౌ మెనీ ఇయర్స్? ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని ఇయర్స్ అయినాయి? టిల్ నౌ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇట్ గాట్ కంప్లీటెడ్? 1944 to 2024. 80 ఇయర్స్ అయినాయి కదా? 80యా 90యా? 80యే కదా? ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్, హెడ్ క్వార్టర్ మాంట్రియల్, Canada. Do you know there is an environmental concept into the Montreal Protocol regarding what? Oh what? Ozone. What is ozone? Layer. Protecting from what? Ultraviolet rays. Fine. ఎక్కడ ఓజోన్ అనేది ట్రోపోస్పియర్ లో స్ట్రాటోస్పియర్ లో ఉంటుందా? ట్రోపోస్పియర్ లో ఓజోన్ ఉండదా? ట్రోపోస్పియర్ లో కూడా ఓజోన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ పొల్యూటెంట్. ఇన్ స్ట్రాటోస్పియర్ ఇట్ ఈస్ అన్ లైఫ్ సేవర్. ఇన్ ట్రోపోస్పియర్ it is a pollutant. So O3 also, tropospheric ozone is also, that is called short term pollutant. ఏంటది? షార్ట్ టర్మ్ పొల్యూటెంట్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది. ట్రోపోస్ఫియర్ ఓజోన్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్? షార్ట్ టర్మ్ పొల్యూటెంట్, రైట్? అదే స్ట్రాటోస్ఫియర్ లో అయితే ఇట్ సేవ్స్ అస్, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ వేర్ ఐ స్టాప్డ్, మాంట్రియల్. నెక్స్ట్ వన్, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఐసి. ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ కదా, జస్ట్ నిన్న కూడా కొన్ని చెప్పాను మీకు. ఏంటంటే థింక్ ఫ్రమ్ ద మోడ్ ఆఫ్ ప్రోస్పెక్టివ్నెస్. ప్రోస్పెక్టివ్నెస్ అంటే ఏంటి? ఫ్యూచరిస్టిక్గా. అంటే అది చెయ్యొచ్చా చెయ్యలేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ ఎఫిషియన్సీ చూసుకుంటుంది, రైట్? అజ్యూమ్ చేయండి ఎయిర్ ట్రాఫిక్ ఎఫిషియన్సీ చూసుకుంటుందా చూసుకోదా? సో వరల్డ్ వైడ్గా ఇలా ఉండే సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఒక రూల్స్ పాస్ చేయడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఫాలో అవుతారనేం లేదు, జస్ట్ ఒక రూల్స్ ఇలా చెయ్యాలని చెప్పడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా? సో ఇవన్నీ ప్రోస్పెక్టివ్ థింగ్స్, ఛాన్సెస్. సో ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ అట్లీస్ట్ ఒక 20 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అనుకోండి. ఆ 20 ఫంక్షన్స్ మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. థింక్ ఫ్రమ్ బై యూజింగ్ యువర్ ఐక్యూ వెదర్ ఇట్ కెన్ డూ ఆర్ నాట్, రైట్? సో ఇదేం చేస్తుంది? మ్యాండేటరీగా పనిష్ చేస్తుంది అంటది. అది ఎక్స్ట్రీమ్ ఉందా? ICAO will punish mandatorily the DGCA if it doesn't follow the principles of it. Is it right? ఎక్స్ట్రీమిటీ ఉందా దీనిలో? సో అలాంటి ఎక్స్ట్రీమిటీని క్యాచ్ చేయండి, ఎందుకంటే UPSC అదే మిమ్మల్ని ట్యూన్ చేయాలని చూస్తుంది అనమాట. ఫైన్, DGCA అయిపోయింది. నెక్స్ట్, సో దెర్ ఈస్ అన్ యాక్ట్ కాల్డ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్ యాక్ట్? ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్ట్ 2020. ఇట్ అమెండెడ్ ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్ట్ 1934. ఏం లేదు, ద యాక్ట్ రెగ్యులేట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, పొసెషన్స్, యూజ్, ఆపరేషన్, సేల్ అండ్ ఇంపోర్ట్, ఎక్స్పోర్ట్. ఇదంతా అవసరం లేదు మనకి. సో దేర్ ఆర్ విచ్ కన్వర్ట్స్ 3 స్టాట్యూటరీ బాడీస్ వచ్చాయి ఈ యాక్ట్ లో నుంచి. సో ఈ యాక్ట్ ఇప్పటికి ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది? దిస్ యాక్ట్ 5 years. So landmark, again it is called what? Landmark Act. That too DGCA has significance. That too what? Internationally there is a growing tendency of what? Air accidents. So now this Aircraft Act may become an important topic for your pre. So maybe it came in 2020 lo ochina sare, but relevance unda? So relevance still carries. That makes a huge difference. So coming to this point, there are 3 statutory bodies. ఈ 3 statutory bodies functions are ultimately important. ఫస్ట్ బాడీ ఏంటి? DGCA. ఇదేం చేస్తుంది? ఇందాక సేఫ్టీ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్. సో DGCA పని ఏం చేస్తుంది? సేఫ్టీ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్. సెకండ్ బాడీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ. సో ఇక్కడ వర్డ్ లోనే ఉంది, ఏముంది? సెక్యూరిటీ. ఇట్ విల్ క్యారీ అవుట్ ద రెగ్యులేటరీ ఓవర్సైట్ రిలేటెడ్ టు ద సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ. సో సెక్యూరిటీ ఎవరు చూసుకుంటారు? BCAS. DGCA ఏం చేస్తారు? సేఫ్టీ అండ్ రెగ్యులేషన్. సేఫ్టీ అండ్ రెగ్యులేషన్ డన్ బై DGCA, సెక్యూరిటీ డన్ బై BCAS. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏంటి? ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో. సో ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్ చేస్తే ఎవరు చేస్తారు ఈ 3 బాడీస్ లో?
IB. సో మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా? సో 3 ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, 3 ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ 3 ఆర్గనైజేషన్ ఏ యాక్ట్ నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ విచ్ యాక్ట్ ఇట్ కేమ్? ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్ట్. ఈజ్ ఇట్ స్టాట్యూటరీ ఆర్ నాన్ స్టాట్యూటరీ బాడీస్? స్టాట్యూటరీ కదా. ఈ బేస్ క్లారిఫికేషన్ ఉంటే చాలు. సో ఇక్కడ ఏం లేదు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమైనా చేయొచ్చా చేయలేదా? అలా ఈ పాయింట్స్ అంతా వదిలేసేయండి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ a power to do anything it wants? No is an extreme statement, but it can write in any means. In any means. It generally it can write. For example, nu tappu chestunna. For example, cigarette taagutunnavu in flight. It has a right to punish you, right? Alcohol that is accepted in flight. That is fine. So cigarette is not. Smoking is not accepted in the flight. So next rangan air hostess ni kottavu. పనిష్మెంట్ ఉంది కదా. నెక్స్ట్ సీట్ ఉంది, సీట్ ఎరగొట్టావు. దెన్ నెక్స్ట్ ఫైన్. నెక్స్ట్ యూ గో టు ద పైలట్ అండ్ టేక్ ద స్టీరింగ్ అండ్ యూ డ్రైవ్. హైజాక్ అది ఇంకా డైరెక్ట్గా. మీకు ఇంకేం హెలికాప్టర్ వేస్తారు మిమ్మల్ని. డూ యూ నో హెలికాప్టర్? హెలికాప్టర్ ఇన్ పోలీస్ లాంగ్వేజ్ తెలీదా మీకు? రివర్స్ తిప్పుతారు, తిప్పి తాడు కడతారు చూసారా, కాళ్ళు పైకి కింద. అండమాన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దాన్ని హెలికాప్టర్ అంటారు వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో. వేసి కాళ్ళ మీద కొడతారు. సో హైజాక్ మీరు అలాంటి పనులు చేయొద్దు. ఇన్ జనరల్ ఎక్కామా, ఫోటో దిగామా, వచ్చేసామా అంతే. ఫైన్. సో అఫెన్సెస్ అండ్ పెనాల్టీస్ జస్ట్ చూడండి. దీనిలో ఇంపార్టెంట్ 2 పాయింట్స్ ఆర్ దేర్. ఇంప్రిజన్మెంట్ అప్ టు 2 years ఆర్ ఏ ఫైన్ ఆఫ్ అప్ టు 10 lakhs ఆర్ బోత్. బట్ లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి. The bill raises the maximum fines to all these offenses to 10 lakhs to what? So maximum limit enta 1 crore. Idoka point gurtu pettukondi. Enta maximum limit 1 crore. Is there any maximum limit in the punishment? Yes. That is how much? 1 crore, right? So ikkada em undadu. Carrying arms and explosives, constructing buildings within the specified radius. Ivanni enti you can assume it. సో ఇవన్నీ మనం బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్, సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. కోర్ట్స్ విల్ నాట్ టేక్ కాగ్నిజెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ అఫెన్స్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. అంటే కోర్ట్ డైరెక్ట్ గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు. కోర్ట్ ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది? వెన్ కోర్ట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 1 crore ఫైన్ వేసాడు, రైట్? 1 crore ఫైన్ వేసాడు తప్పు చేసినందుకు. దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? దెర్ ఈస్ సమ్ అపీల్ మెకానిజం. సో వాడు తప్పుగా కూడా వేయొచ్చు కానీ మీద. దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్, రైట్? దట్ దెన్ యూ నీడ్ టు డూ అపీల్ ఫర్ అపీల్ మెకానిజం. అపీల్ మెకానిజం కూడా ఈ DGCAలో పార్ట్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ అది కూడా మీకు నచ్చకపోతే వేర్ యూ కెన్ గో, కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు. అంటే లాస్ట్ కేసులో అపీల్ మెకానిజంలో యూ కెన్ గో టు హూమ్? కోర్ట్. బికాస్ ఇట్ ఈస్ వాట్? గార్డియన్ ఆఫ్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, రైట్? సో అంత వదిలేస్తే లాస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జంప్షన్ ఫర్ ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్. సో ఇప్పుడు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్ట్ జస్ట్ ఒక గ్లింప్స్ చూసాం కదా. ఒక 5-6 పాయింట్స్ చెప్పండి. వాట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ వెన్ ఇట్ కేమ్? ప్రజెంట్ అమెండ్మెంట్ 20. సో 3 bodies ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 bodies? DGCA, BCAS. So each has its own role, right? DGCA regulatory and safety, BCAS security, investigations of air accidents, right? These 3 points. And next points, armed forces are exempted or accepted? Exempted. So next one, is there any fine? First case loni court involvement untada? No, right? At least ఈ 5-6 points గుర్తుపెట్టుకొని చాలు regarding this aircraft act. So DGCA. So this is an PYQ question. So which was asked in 2015. So ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ క్వశ్చన్స్ UPSC అడుగుతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. విత్ రిఫరెన్స్ టు ద IREDA, Indian Renewable Energy Development Agency Limited, which of the following statements is correct? First one, it is a public limited government company. It is a non-banking financial company. Select the correct answer using the code given below. 1, 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. మీకు తెలీదు. రీజన్ ఏంటంటే తెలియదు కదా, ఏదో దానికోసం కష్టపడుతున్నారు. యూ డోంట్ నో ఇట్, రైట్?
why are you want to try some extra thing on the paper? If you have aware of this, so again ఇదే కేసులో ఇరేడా తీసేసి DGCA పెడితే you can try it, right? మీకు తెలుసు కాబట్టి పెట్టండి. That's what my point here is. If you know, keep such kind of organization based questions or else leave it, right? So దీనికి there is a practice question for you. Consider the following statements regarding the Aircraft Amendment Act 2020. So the act converts the DGCA, BCAS, AAIB into statutory bodies. Is it right? First one is right or wrong? The Aircraft Accident Investigation Bureau is responsible for ensuring aviation safety through oversight and regulation of civil aviation security. What? Investigation, right? Second one is right or wrong? The central government is empowered under the act to make rules regarding the registration of aircraft and regulation of the air transport services. Central government is empowered, right? Is empowered or kada? In general, think from general. Chances unnai le central government ki. So what is the answer then? 1 and 3. So Shah reviews infrastructure developments in islands. So దీనిలో ఏం లేదు, there is only one organization which is very infamous organization, very infamous but very important. That is called Island Development Agency. Year is important, 2017, for the development of islands, chaired by Union Home Minister. Only these two facts you need to remember. దీనికి మించి ఇంకా అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఏంటి, ఎప్పుడు వచ్చింది? 2017. హూ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఇట్? యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్. అంటే ఏ మినిస్ట్రీ కింద ఉండొచ్చు? హోమ్ మినిస్ట్రీ, రైట్? ఇట్స్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ. స్టాట్యూటరీ బాడీనా? ఏదైనా యాక్ట్ నుంచి వచ్చిందా? డిడ్ ఐ మెన్షన్ ఎనీథింగ్? నో, రైట్? అదొకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? So if they want to frame a question based on this IDA, what they will try to do is, IDA comes from an act called IDA Act 2017 అంటాడు. IDA Act అనేది ఉందా అసలు? లేదు. So they will try to change your mind. So దీనిలో పెద్ద రెండే ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ is 2017, సెకండ్ వన్ is who is head of it? Union Home Minister. ఇంతకు మించి ఇంకా అవసరం లేదు. దీనిలో ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్, బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాటర్ వాస్ ఇండియా నీడ్స్ టు డీల్ విత్ నైట్రేట్. పొల్యూషన్ బేస్డ్ ఏదున్నా సరే ఇంపార్టెంట్. సో నైట్రేట్ పొల్యూషన్ ఇండియాలో ఎక్కువ అవుతుంది. కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ దిస్ నైట్రేట్ పొల్యూషన్? Exactly. Agriculture is the main culprit to increasing in the nitrate pollution in the groundwater. What is the main? Agriculture. Agriculture lo there are three kinds of fertilizers we use. First one is urea. Second one DAP. Next third one MOP. So first one is called urea. Urea lo main element is nitrogen. యూరియాలో ఉన్న మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? నైట్రోజన్. సెకండ్ వన్ ఏంటి? డైఅమోనియం ఫాస్ఫేట్ అంటే ఫాస్ఫరస్. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏంటి? మ్యూరేట్ పొటాష్. సో ఎన్పీకే అంటారు. ఫర్టిలైజర్స్ ఇస్ డివైడెడ్ బై వాట్? ఎన్పీకే రేషియో అనమాట. ఫస్ట్ వన్ నైట్రోజన్, సెకండ్ వన్ ఇస్ పొటాషియం, ఫాస్ఫేట్, అండ్ కే ఇస్ పొటాషియం. సో ఫర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీ అంతా దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. So fertilizer is all time important topic of the UPSC. So again art also connect with what? Pollution aspect of the nitrate, right? Two different concepts interlinking is there, right? So coming to this nitrate, main culprit evaru? Agriculture through the mode of overuse of fertilizers. So ikkada manam telusukovalsindi data is important. Data ante ఏ స్టేట్స్ లో ఎక్కువ ఉంది, ఏ స్టేట్స్ లో తక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ యూ నీడ్ టు నో what are its main effects on the human health. What are its main effects on the human health? There is two diseases are there regarding this thing. First one is called blue baby syndrome. Blue baby syndrome ante telusa? Blue ga undada baby.
దట్ ఈస్ రియాలిటీ. అవును, బ్లూగానే ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఓవర్ దిస్ నైట్రేట్ ఎలిమెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట వెన్ దే ఆర్ బోర్న్. అది కాంజెనిటల్ డిసీజెస్ కూడా అనమాట, అంటే బర్త్ బేస్డ్ డిసీజెస్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ అన్ గ్రోయింగ్ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఆల్గల్ బ్లూమ్స్. ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఓవర్గా న్యూట్రియంట్స్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ అన్ పాండ్ ఎకోసిస్టమ్. వాట్ ఈస్ దిస్? పాండ్ ఆర్ లేక్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే, పాండ్ ఎకోసిస్టమ్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ more number of nutrients, సో ఈ న్యూట్రియంట్స్ ఈ పాండ్ లోకి ఎలా వస్తాయి జనరల్ గా? ఇప్పుడు ఇందాక స్టార్టింగ్ మాట్లాడడం, దేని మెయిన్ కల్ప్రిట్ ఏంటి? అగ్రికల్చర్ రన్ ఆఫ్ జరుగుతుందా? రన్ ఆఫ్ అంటే తెలుసా? వాట్? వాషింగ్ అవే ఆఫ్ టాప్ సాయిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వానలు పడ్డప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది? టాప్ లేయర్ వెళ్తుంది కదా, సో దానిలో ఈ ఫర్టిలైజర్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా, so they will get dumped into this pond. Pond is a statutory or non-statutory? Stagnant or non-stagnant? Stagnant kada. So there is no chance of recycling, right? Recycling takku kada. Recycling ela jarugutadante maybe ground water loki elli there may be a chance undachemo gani, but stagnant kada adi. So ee stagnant untam valla, ee over nutrients avatam valla there is a development of algal blooms. ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అంటే ఓవర్ న్యూట్రిఫికేషన్ వల్ల ఒక లేయర్ ఆల్గే ఫామ్ అవుతుంది అనమాట, టాప్ లేయర్. సో ఇఫ్ ద టాప్ లేయర్ ఫార్మ్స్ ఆన్ ఇట్, వాట్ హ్యాపెన్స్? సో పైనుంచి వచ్చే సన్ కానీ పైనుంచి వచ్చే ఆక్సిజన్ కానీ తగ్గుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ హ్యాపెన్స్? దేర్ ఇస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ బిఓడి, బయోలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్, రైట్? సో ఇంత కనెక్షన్ కలపాలా అంటే యూనిట్ మిక్స్, ఇవన్నీ మిక్స్ చేస్తేనే మనకు మంచి ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఆర్ ఎల్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఏమైద్ది? సో కమింగ్ టు దిస్ నైట్రేట్. సో రైజింగ్ నైట్రేట్ contamination in the groundwater. Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu reported the highest level of nitrate contamination. ఈ నెంబర్స్ అవసరం లేదు, రైట్? వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్? Rajasthan, Karnataka and Tamil Nadu. So next one, the number of districts with nitrate levels exceeding the permissible limits. What is the permissible limit for nitrate? This is important. అన్నిటికి అన్ని న్యూట్రియంట్స్ కి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అన్నిటి అవసరం లేదు. న్యూస్ లో ఏదైతే బర్నింగ్ అవుతుందో అది ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్, రైట్? సో నెక్స్ట్ రీజన్ సచ్ ఇంటెన్స్, ఇందాక మాట్లాడాను కదా, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్. ద రీజన్ ఈస్ దట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as what? Very very important, you also know this. Next one is high nitrate levels in water reduce the oxygen carrying capacity of the blood, especially in the infants. Next one, algal blooms, you know it. So what you need to do? Need to do. ఇవన్నీ మనకు తేడాలు ఉన్నాయని తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ వాట్? అగ్రికల్చరల్ ప్యాటర్న్. సో అగ్రికల్చరల్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ చేయాలంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డిక్రీస్? ఫర్టిలైజర్ డిక్రీస్ చేయాలి. సో వాట్ ఫర్టిలైజర్స్ యూ నీడ్ టు ఇంక్రీస్? Biofertilizers or organic fertilizers you need to increase. Next one, change the agricultural practices. Avuna? What example? Organic farming. Next one, ZBNF, zero budget natural farming, right? So next ఇంకేం చేయొచ్చు? Use of micro irrigation, fine. You can also like use of mixed cropping, fine. Next ఇంకో ట్రై టెక్నాలజీకి రండి. ప్రెసిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ నుంచి కొంచెం బయటకు రండి. సో యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. వాట్ యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ? యాక్చువల్గా డ్రోన్స్, ఫైన్. డ్రోన్స్ కంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టెప్ పైకి వెళ్తే శాటిలైట్ అనమాట. సో బై యూజింగ్ శాటిలైట్ యూ కెన్ ఎస్టిమేట్ విచ్ ఏరియా హ్యాస్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రేట్ పొల్యూషన్. ఇంకా ఇన్డెప్త్గా స్టడీ చేసి, సో టాప్ నుంచి బై యూజింగ్ దిస్ డ్రోన్స్ యూ కెన్ కౌంటర్ దిస్ నైట్రేట్ పొల్యూషన్, రైట్? బై యూజింగ్ దిస్ కౌంటర్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట నైట్రేట్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి. By using what? Bio fertilizers or bio mining. నేను బయో మైనింగ్ చదువుకున్నావా ఇంతకు ముందు? సో అటు కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి ఇటు కలపండి, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో దిస్ ఈజ్ అన్ 2023
Pre-question. So the question is regarding what? Consider the following statements regarding which pollution? Mercury. Mercury తెలుసా మీకు ఎవరికైనా? Anybody hold? పట్టుకున్నారా ఎప్పుడైనా? పట్టుకోలేదా? స్కూల్లో పట్టుకున్నారా? చూపెట్టాను పట్టుకోలేదు ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు? పర్లేదు ఇరగొట్టి పట్టుకోండి. వాట్ దట్ థర్మోమీటర్, బ్రేక్ ద థర్మోమీటర్ అండ్ ట్రై టు హోల్డ్ దట్. But remove your gold gold rings when you are holding that, because it will change the color of your gold rings. So be aware of that. So generally this mercury generally used in gold mining areas lo vaadtaru anamata to extract, to test anamata whether it is ante a color change avutundante that is gold, to accept ante telusukodaniki anamata. Mercury is used heavily in the gold mining areas. So that is the reason why ఆ time లో ఈ మర్క్యూరీతో పాటు గోల్డ్ మీద ఎక్కువ న్యూస్ జరుగుతుంది 2022లో. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ వై దిస్ క్వశ్చన్ కేమ్ ఆన్ టు ద పేపర్, రైట్? ద క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ వాట్? గోల్డ్ మైనింగ్ యాక్టివిటీ ఇస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ పొల్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఎస్, ఇప్పుడే చెప్పాను కదా. మేబీ నైట్రేట్, మేబీ ఎక్స్ థింగ్, ఇలా మనం పొల్యూషన్ ట్రాక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో గోల్డ్ మైనింగ్ ఈజ్ యాక్టివిటీ ఇస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ పొల్యూషన్. ఇప్పుడే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, రైట్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రైట్. Coal based thermal power plants cause mercury pollution. Chances ఉంటాయా లేవా? Assume the chances. కోల్ అనేది గ్రౌండ్ లో ఉండే ఒక లేయర్, దానిలో ఒక చిన్న ఒక డ్రాప్ ఎలిమెంట్ అని మెర్క్యూరీ లేకుండా ఉంటుందా? ఉంటది కదా అట్లీస్ట్. నెక్స్ట్ వన్, దెర్ ఈస్ నో సేఫ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ టు మెర్క్యూరీ. సో యాక్చువల్ గా యూపీఎస్సీ ప్రకారం ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ త్రీ. అకార్డింగ్ టు ద యూపీఎస్సీ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ త్రీ. బట్ ఇన్ జనరల్ WHO లిమిట్ ఉంది, బట్ వీ డోంట్ నో హౌ దే ఎస్టాబ్లిష్ దట్ కీ. మనకు తెలియదు, వీ కెనాట్ క్వశ్చన్ దట్, రైట్? మనం క్వశ్చన్ చేసినా సరే ఇట్లా కొట్టేసేస్తాడు మనల్ని, డూ యువర్ వర్క్ అంటాడు. బట్ దెర్ ఈస్ సమ్ లిమిట్ ఈస్ దేర్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ is a practice question. Consider the following statements regarding nitrate pollution. Excessive use of nitrogen based fertilizer in agriculture is a major source of nitrate pollution. Is it right? Right or wrong? High nitrate levels in drinking water can cause blue baby syndrome in infants. Right? Right or wrong? Industrial emissions have no role in contributing to the nitrate pollution. So there is a word called extreme, that is called no role asalu. కొద్దో గొప్ప ఉంటుంది కదా, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ దెన్? ఓన్లీ 2. ఇన్ మదురై మైనింగ్ ఫర్ టంగ్స్టన్ అండ్ ట్రబుల్. ఇంత పెద్ద ఆర్టికల్ రాశాడు. ఇంత పెద్ద ఆర్టికల్ మనకు అవసరం లేదు. వీ నీడ్ టు క్యాచ్ వన్ సింగిల్ టర్మ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? టంగ్స్టన్. వేర్ యూ హ్యావ్ సీన్ టిల్ నౌ టంగ్స్టన్ ఎక్కడైనా చూసారా? Fluorescent bulb, normal incandescent bulb, that is not fluorescent bulb, incandescent bulb. In my 60 watt 100 watt ఇంట్లో బల్బులు పెడతాం కదా. సో who is the founder of that bulb? థామస్ ఆల్వా. తెలుసా? పరిచయం ఉన్నారా మీకు? రీజన్ ఏంటి అంటే టంగ్స్టన్ నౌ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాట్? క్రిటికల్ mineral. Why? Because it has highest thermal conductivity. It has what? Highest thermal conductivity. For example, 100 watt కాదు, 1000 watt bulb, 500, 600, 1000 watt bulb పెట్టినా సరే they use what? This tungsten ఏ కదా, ఫిలమెంట్, టంగ్స్టన్ ఫిలమెంటే కడతారా? అంతది బేర్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ హైయెస్ట్ ఇన్ స్ట్రెంగ్త్, రైట్? బై టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ కమ్స్ టు ఆదిత్య L1 మిషన్. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ దట్? సన్ మీద ఎలా స్టడీ చేయడానికి ఒక మిషన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ దర్ ఈస్ కాల్డ్ నాసా పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్, అది కూడా సోలార్కి సంబంధించింది. సో వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ నియర్ టు ద సన్ యూ నీడ్ వాట్? హై రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్స్ కావాలి. సో ఈ టంగ్స్టన్ దానికి వాడచ్చా? వాడచ్చా లేదా? That is your application, right? These are the application based questions UPSC is keep on asking to test your knowledge, whether how much you are fit into that domain.
This is a SNT based question. Last year there is a questions, nearly 13 questions అడిగాడు SNT based మీద. So that too ఇలాంటి application based 5 to 6 ఉన్నాయి. So be track with that thing. So tungsten is what? Critical mineral. And again coming to other thing that is called nuclear plants ఉన్నాయి. Nuclear plants లో high amount of strength కావాలా, ఓవర్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే సమ్ మినరల్ షుడ్ బి దేర్, రైట్ ఉండాలా కదా. సో టంగ్స్టన్ ఉపయోగపడుతుంది అక్కడ. సో అప్లికేషన్ ఉందా లేదా, రైట్. సో రిమెంబర్ ఇన్ దిస్ పాయింట్, బట్ ఎక్కడైతే మనకి థర్మల్గా ఎక్కువ కండక్టివిటీ కావాల్సి వస్తుందో వీ కెన్ యూజ్ వాట్? టంగ్స్టన్. టంగ్స్టన్ ఈజ్ వాట్? క్రిటికల్ మినరల్, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ బ్రీఫ్ థింగ్, బట్ యూ నీడ్ టు నో సమ్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ దీస్ థింగ్స్. Physical properties, high melting point, highest melting point of all metals enta 3422 degrees Celsius వరకు ఇది మెల్టింగ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అన్నమాట, రైట్. ప్రెసెంట్ మనకి ఫీవర్ ఎంత? దట్ ఈస్ వాట్? ఫారెన్హీట్ సెంటిగ్రేడ్ 103 degrees వచ్చిందండి, ఇంకేం లేదు. మనం కరిగి ఇలా పారుతూ ఉంటాం, అవునా కదా. సో 37.6 37.8లో ఉంటుంది. ఫైన్. ఎంత ఫారెన్హీట్? ఇన్ జనరల్ 98.4 ఫారెన్హీట్ అంటే నార్మల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇఫ్ ఇట్ క్రాసెస్ 103 ఫీవర్ ఉన్నట్టే కదా. దెన్ ఏం వేసుకోవాలి మనం? మెడికల్లీ అవేర్. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, హై డెన్సిటీ ఎంత? 19.3 grams per centi, comparable to what? Right? ఈ 2 points very important points. So gold ని కూడా ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కదా, ఈ శాటిలైట్స్ కానీ వీటిలో పెట్టచ్చా? బట్ దానికంటే టంగ్స్టన్ ఎందుకు పెట్టచ్చు? చీపర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చీపర్. అదే గోల్డ్ కనుక ఒక 20 kgs పెట్టి పంపించారు అనుకో పైకి, జన్ గోల్డ్ వాడతారు. ఇన్ రియాలిటీ గోల్డ్ విల్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ ఇన్ శాటిలైట్ మేకింగ్ ఆల్సో, బట్ యూ నీడ్ టు ట్రై సమ్ ఎక్స్ట్రా మినరల్స్, రైట్. దట్ ఈస్ అ గేమ్ చేంజింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ నో దిస్ మార్స్ ఆర్బిటర్ మంగళయాన్ తెలుసు కదా. సో అదొక మూవీ కంటే తక్కువ అయింది. వాట్ ఈస్ దట్ మూవీ? ఇంటర్స్టెల్లార్. ఇంటర్స్టెల్లార్ మూవీ తెలుసా మీకు? ఏంటి మూవీస్ చూడరా మీరు అసలు? క్రిస్టోఫర్ నోలన్. Fine. Hardness. So when you want to measure any hardness of a metal, there is a scale called what? Very important. Barometer దేనికి వాడతాం? Pressure. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి అట్లాంటివి? రిచార్డ్ స్కేలా. నెక్స్ట్ seismicity మెన్షన్ చేయడానికి చూస్తాం. నెక్స్ట్ what are the scales? ప్రెజర్ బారోమీటర్, టెంపరేచర్ థర్మోమీటర్. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? రెయిన్ గేజ్. నెక్స్ట్ యువర్ మెటల్స్ దేంతో కొలుస్తాం మనం? మో స్కేల్స్ టు డిటర్మైన్ ఇట్స్ హార్డ్నెస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ పాయింట్. ఇన్ ఇట్స్ ప్యూర్ ఫార్మ్ ఇట్ ఈస్ బ్రిటిల్. ప్యూర్ ఫామ్ లో ఎలా ఉంటుంది అది? బ్రిటిల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ ట్రై టు బ్రేక్. సో బట్ ఇన్ అలా ఇట్ కెన్ బి మచ్ వర్కబుల్. సో అందుకే టంగ్స్టన్ ని వేరే మెటల్ తోటి దే విల్ ట్రై టు మిక్స్ ఇట్ టు హ్యావ్ దట్ గుడ్ స్ట్రెంగ్త్. సో కలర్ అండ్ అపియరెన్స్, టంగ్స్టన్ ఈస్ స్టీల్ గ్రే ఆర్ సిల్వర్ లస్ట్రస్. లస్ట్రస్ అంటే షైనీ. ఫైన్. ఎలక్ట్రికల్, ఇట్ హ్యాస్ గుడ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ తో నాట్ హై యాజ్ కాపర్ ఆర్ సిల్వర్. సో సిల్వర్ కాపర్ కంటే ఎక్కువ తక్కువ. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, రెసిస్టెన్స్ టు కరోషన్. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ ప్రొటెక్టివ్ ఆక్సైడ్ లేయర్ ఎట్ హై టెంపరేచర్. అంటే జీరో కొరోషన్ కాదు, జీరో కొరోషన్ అంతేలే, జీరో కొరోషన్ కాదు, బట్ ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో వెన్ ఇది కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, జస్ట్ గో హోమ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్కాండెసెంట్ బల్బ్ సంథింగ్ అరౌండ్ 200 వాట్ 300 వాట్ తీసుకున్నప్పుడు దాని చుట్టూ ఒక వైట్ లేయర్ ఉంటుంది బల్బుల్లో. నాట్ దీస్ ట్యూబ్ లైట్స్, ఆల్ దీస్ ఫ్లోరసెంట్ బల్బ్స్ కాకుండా నార్మల్ ఇన్కాండెసెంట్ బల్బ్ ఇంట్లో ఉంటాయి కదా ఎల్లో కలర్ లో, దాట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, ఆక్సిడేషన్. ఇదంతా అవసరం లేదు కానీ, బట్ 4 points are important from this. First one is what? High melting point. Next one, density, more density comparable to what?
Gold. What is the scale to measure this? Mohs scale. Next one. It is brittle in pure form, but it is more workable. Next one. Lustrous. Next one. It is less than copper or silver. In what? Which conductivity? Electrical conductivity. Chala intakante avasram ledu. More than enough. Just let me know. What is the time? Huh? 1, right? Let me know after 1:10. 1:10 తర్వాత ఒకసారి నాకు గుర్తు చేయండి, లేకపోతే నేను వేరే ప్రపంచంలోకి వెళ్తాను. కీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద టంగ్స్టన్. ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ ఇందాక మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో కటింగ్ టూల్, డ్రిల్ బిట్స్ తెలుసుగా మీకు. ఇవి డ్రిల్ బిట్స్ అంటే ఏంటి? గోడకి బొక్కలు వేసే ఉంటాయా? డ్రిల్ మిషన్స్. యు నో ఇట్ రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్ డ్రిల్ బిట్ మీరు గోడ అన్నట్టు ఆలోచిస్తున్నారు, బట్ జనరల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కట్ దిస్ వాట్ గ్రానైట్స్, గ్రానైట్ కట్ చేయాలని ఒక మెటల్ కావాలి కదా. సో దే విల్ యూజ్ టంగ్స్టన్ అండ్ అదర్ మెటీరియల్ యాజ్ అన్ అలాయ్. సో వాటికి ఎక్కువ వాడతారు వీటి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ హై టెంపరేచర్ అప్లికేషన్స్, ఫర్నేసెస్, రాకెట్ ఇంజిన్స్ అండ్ హీట్ షీల్డ్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎక్స్రే ట్యూబ్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ. సో మీ ఫోన్ అర్లియర్, ఇప్పుడు ఈ ఫోన్స్ సెమీ కండక్టర్స్ వాడతారా? సో ఫోన్ ఓవర్ హీట్ అవుతుంది కదా కొన్ని ఫోన్స్. టు బ్యాలెన్స్ దట్ దే కెన్ యూజ్ వాట్? టంగ్స్టన్. సో మీరు యాక్చువల్ నా పాయింట్ ఏంటంటే మిలిటరీ అప్లికేషన్స్, మెడికల్ అప్లికేషన్స్, ఎనర్జీ సెక్టర్ ఇదంతా వదిలేసేయండి. ఇవన్నీ ఏంటంటే దిస్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దిట్ ఐక్యూ. ఐక్యూ ఏంటంటే టంగ్స్టన్ అనేది బేస్ స్టార్టింగ్ లో మీకు ఏం చెప్పాను? వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్, ఇట్ హ్యాస్ మోర్ హీట్ రెసిస్టెన్స్. అంటే ఏదైనా హీట్ ఉండే టెక్నాలజీలో ఎక్కడైనా దీన్ని ఫిట్ చేయొచ్చా? అదే మన ఐక్యూ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అయినప్పుడు కటింగ్ టూల్స్ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్, నెక్స్ట్ వన్ రాకెట్ ఇంజిన్స్ అనేది సెకండ్ ఆప్షన్, ఆర్మర్స్ థర్డ్ ఆప్షన్, నెక్స్ట్ వన్ ECGs, electrocardiograms. This is the fourth option. Which of the followings are used as applications of tungsten? One, cutting tools, second one, rocket engines, third one, in armors, and fourth one, ECG. What is the answer? All of the above, right? So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి యూపీఎస్సీలో. కావాలంటే పీవైక్యూస్ చూసుకోండి. Right, first of all, this is a practice question. Consider the following statements regarding the tungsten. Tungsten has the highest melting point of all metals, making it suitable for high temperature application. Is it? Yes. Tungsten carbide is used in cutting tools, mining equipment and industrial machinery due to its extreme hardness. Yes or no? Yes. Fine. Tungsten is commonly used in jewelry because of its lightweight and corrosion resistance. Chances undi. Why? Because again, ఎందుకు చెప్పండి, సిల్వర్ ఈస్ కాస్ట్లీ, రైట్? సో ఇది కరోషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వెరీ హై టెంపరేచర్ లో ఉంటుంది. బట్ దిస్ కెన్ బి మ్యాలబుల్, రైట్? మ్యాలబుల్ అంటే తెలుసుగా, ఇట్ కెన్ బి బెండ్, మ్యాలబుల్. అదేం పర్లేదు. ఇప్పుడు షీట్ ని నువ్వు ప్లేట్ చేస్తున్నావు అంటే ఒక థిక్ హార్డ్నెస్ అంటే యూ కెన్ బెండ్ ఇట్, రైట్? సో మ్యాలబిలిటీ. సో జ్యువెలరీ, అందుకే ఇందాక ఈ పాయింట్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ముందు ఇచ్చిన దానిలో పెట్టలేదు కావాలని. ఐ హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్ ద వర్డ్ జ్యువెలరీ. ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టాను అంటే ఛాన్స్ ఉందా లేదా, దట్స్ మై పాయింట్. సో ఒకవేళ ఛాన్స్ ఉందనేసి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం పేపర్లో ట్రై చేయాలి ఎస్ఎన్టీ. ఎందుకంటే యూజ్ యువర్ ఐక్యూ. ఎందుకంటే 40 to 50 క్వశ్చన్సే మనము బాగా చదువుకొని సబ్జెక్ట్ బై హార్ట్ చేస్తే పెట్టగలం. మిగిలిన 30-40 అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఆ ఎక్స్టెన్షన్ క్యాన్ బీ హ్యాపెన్ ఓన్లీ త్రూ యువర్ మోడ్ ఆఫ్ ఐక్యూ, రైట్? సో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్, ట్రైబల్ ఫెస్టివల్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రైబ్ నేమ్? Toda. Those are nomadic and pastoral tribes, right? So Tamil Nadu, Nilgiri region, right? So వీళ్ళకి సంబంధించిన 4 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ లెర్న్ దెమ్. ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ there is a documentary. If you have interest in seeing the tribal documentaries, YouTube లో టైప్ చేస్తే you will get this. ట్రైబల్ కి కొన్ని ట్రైబ్స్ కి సంబంధించి డాక్యుమెంటరీస్ ఆర్ దేర్, బట్ దే హ్యావ్ వెరీ గుడ్ డాక్యుమెంటరీ.
ప్లెయిన్ గా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. దిస్ ఇస్ దేర్ హట్స్, దిస్ ఇస్ దేర్ ఎంట్రన్స్. ఇది కూడా ఏంటంటే యూనిట్ బెండ్ అండ్ గో. డైరెక్ట్గా ఇలా వెళ్తే మీరు తల గుద్దుకుంటుంది. యూనిట్ బెండ్ అండ్ గో. ఫైన్, రిమెంబర్ అట్లీస్ట్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ Toda embroidery. Very, very, very famous. It has its GI tag. What are the colors used in Toda embroidery? Red and black. White cloth మీద రెడ్ అండ్ బ్లాక్ స్టిచ్ చేసుకుంటారు. సో వాట్ ఆర్ టూ కలర్స్? ఓన్లీ టూ కలర్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? రెడ్ అండ్ బ్లాక్. సో ఎంబ్రాయిడరీ, ఈ తొడా ఎంబ్రాయిడరీ అనేది జిఐ ట్యాగ్ ఉందా లేదా? ఫైన్. Toda tribe, the upper Nilgiris plateaus and the Todas are divided into 5 clans. These are important. Paiki, Pekkan, Kuttan, Kenna and Todi. Very, very, very important. Enduko I'll tell you. Right? First of all, just try to remember Paiki, Pekkan. Next one, Kuttan, Kenna and Todi. Next one is they have their own language but does not have a script. So tribal lo main issue ide anamata. So that is the reason why India is developing oka script ante universal ga prati language ki apply avvadaniki India is developing a script. Script ante telusa meeku? There is a script called Modi script anedi peru naripadana. Anytime you heard of Modi script? Ante Modi tayaru chesaru anukunnara? It is not something like that. Maharashtra, do you know the Maharashtra region, Marathi language, it has its own script. Do you know we follow what script? Hindi. Hindi le script vaadtam manam? Devanagari script. So if you see the ancient India, meeku ayikapothe Kharosthi script ante telusa? Chadivaru kada ancient India lo Kharosthi script. So alanti scripts are important from the point of UPSC. Scripts are all time important. But దీనికి స్క్రిప్ట్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. So that is the reason why ఎందుకు illiteracy still grows in tribal regions? They have their own language. వాళ్ళ point, tribal point ఎలాగ ఉంటుందంటే, we as a community, we need to grow as a community. పక్కన వాళ్ళు వస్తే they are seen as outsider. So if they want to accept you as their member, you need to know their language and you need to accept their customs and cultures. Right? ఎవరైనా ఆంథ్రోపాలజీ ఉన్నారు ఇక్కడ? ఆంథ్రోపాలజీ ఉన్నారా? Fine. That thought process is called CR. That is called cultural relativism. ఏమంటారు? There are two concepts of important from the UPSC also. Ethnocentrism versus cultural relativism. Ethnocentrism అంటే thinking from your own view. అంటే నీ ఆలోచన నుంచి నువ్వు ఆలోచించి వాడు రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని డిసైడ్ చేయటం. వాట్ ఈస్ కల్చరల్ రిలేటివిజం? థింకింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ డైమెన్షన్స్. సో ఇలా హట్ కట్టుకోవడానికి దే హ్యావ్ సమ్ రీజన్, రైట్? ఒక రీజన్ అని ఉంటుంది కదా. సో గుడ్డిగా యూ కెనాట్ డిక్టేట్ దట్, రైట్? హౌ దే కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ సంథింగ్ హర్ట్ లైక్ దట్, రైట్? ఫైన్, అదంతా వదిలేస్తే కమింగ్ టు హియర్, దే లివ్ ఇన్ ఎ హ్యామ్లెట్ కాల్డ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మండ్. ఇదే అది. They have their own traditional government, very very important. They have వాళ్ళ government పేరేంటి? Noim. This Noim is headed by Toda tribal headman called Nagar. Occupation, this tribe is largely dependent on the what? Buffalo and red embroidery. అయిపోయింది. They celebrate very important festival called what? Modvet festival. So 5 points ఏమన్నా దీనిలో? First one is their division. Next they have no script. They have their embroidery. What is their head name? Head parent. Next, what is their festival name? Modvet festival. They are popularly which embroidery కాకుండా ఇంకోటి buffalo. So they are pastoralists. ఇంకేమన్నా? 110 అయిందా? Fine, thank you. Fine, ఒకసారి చూడండి. This is the festival they are celebrating, right? ఇలాంటి పిక్చర్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ హెవీ. సో విత్ రిఫరెన్స్ టు చాంగ్పా community, consider the following statements. 2014. So with reference to Changpa, so they mainly live in the state of Uttarakhand. Which state? Guess. Google type చేయండి. ఏం లేదు, జస్ట్ గూగుల్ టైప్ చేయండి, ఒకసారి చేయండి పర్లేదు.
ఎక్కడున్న చాంగ్పా, రైట్. సో లడాక్ ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చిందా? సో ట్రైబ్స్ నేమ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ Ladakh. So you need to know only one thing. So earlier the questions are very easy. కొంచెం ఇప్పుడు టఫ్ అయింది. If you remove the first one, what is the first one? Uttarakhand, right or wrong? So remove this. So 2 is 100% right? 2 100% right కదా. ఇక్కడ 2 3 options. 3 is 100% right? So you have a confusion of what? 2. They rear Pashmina goats to yield fine wool. Is it right? Right. అంటే ఏంటి అంటే, సో ఇదే క్వశ్చన్ ట్రై టు ఫ్రేమ్ తోడా, మీరే ఫ్రేమ్ చేయండి. ట్రై టు ఫ్రేమ్ సేమ్ క్వశ్చన్ యూజింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. ట్రై టు ఫ్రేమ్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ప్లేస్ దిస్ తోడా. దే లివ్ మెయిన్లీ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ. రైట్ ఆర్ రాంగ్? దే రేర్ వాట్? Buffaloes that yield what? Wool. Buffalo wool is the milk. They are kept in a category of scheduled tribes, right? So you can frame, right? Buffalo wool is there. Fine. And again another question with reference to India, the terms Halbi, Ho and Kui pertain to what? Tribal languages, right? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇందాక ఏం చెప్పాను, ఫస్ట్ ఒక 5 క్లాన్స్ పేర్లు చెప్పాను. ఏంటది? సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, క్లాన్స్ నేమ్స్ ఉన్నాయా? వాట్ దే విల్ డూ ఇస్, ఇక్కడ క్లాన్స్ నేమ్స్ పెడతారు, ఇక్కడ ట్రైబల్ క్లాన్స్, రైట్? ఫ్రేమ్ చేయొచ్చా? ఫైన్. సో నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద Toda tribe. Todas primarily inhabit the upper Nilgiris plateaus in Tamil Nadu and are divided into 5 clans. The Toda language has its own script and is widely used among the tribe. The tribe's traditional government called Noim is headed by the tribal herd Moengar. Yes. Moderate festival celebrated by the Toda tribe is also referred as Buffalo Festival. Ade kada. So what is the answer then? 1, 3, 4. So I'll make it fast. So calcium intake. So దీనిలో ఏం లేదు, just 2 main thing. Osteoporosis. ఈ ఆర్టికల్ అంతా ఏం చెప్తుందంటే, when you are in a age bracket of 20 to 30, when you are in age bracket of what? 20 to 30, there is, ఈ ఏజ్ లోనే you need to focus on more calcium intake. You should not be ఓవర్ కాల్షియం కూడా తీసుకోకూడదు. సో కాల్షియం మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బై కన్జ్యూమింగ్ ఆఫ్ వాట్? మెయిన్లీ డైరీ ప్రొడక్ట్స్. దీనిలో చెప్పి డైరీ ప్రొడక్ట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ దెర్ ఇస్ వన్ విటమిన్ కాల్డ్ వాట్? విటమిన్ డి. వాట్ ఇస్ ద విటమిన్ నేమ్? విటమిన్ డి దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది? అది ఎలాగా? ఇట్ హెల్ప్స్ కాల్షియం టు అబ్జార్బ్ ఇన్ యువర్ బోన్స్. విటమిన్ డిలో నుంచి మీకు కాల్షియం రాదు. ఉన్న బాడీలో ఇఫ్ యూ టేక్ సంథింగ్, ఫుడ్ కానీ ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు దానిలో నుంచి కాల్షియం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది? బోన్స్కి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సో బిల్డ్ స్ట్రాంగ్ బోన్స్. సో ఓవర్గా ఉండకూడదు కాల్షియం ఇంటేక్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్ లోవర్. సో వాట్ ఫిలాసఫీ యూనిట్ ఫాలో? మధ్యం మార్గ, రైట్? ఏది అతిగా చేయకూడదు, రైట్? సో వాట్ దే హ్యావ్ సజెస్టెడ్ ఈస్ డూ వర్కింగ్ యాక్టివిటీ ఫ్రమ్ ద మోడ్ ఆఫ్ 20 to 30. టేక్ ఎగ్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ అదర్ వన్? మిల్క్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటా ఉండడం చెప్పే. ఇది అంత ఆర్టికల్ అని దానికి సంబంధించిందే. జస్ట్ గో త్రూ దట్. సో డూ నో దిస్ డిసీజ్? రికెట్స్ తెలుసు కదా. ఏ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ అయితే? విటమిన్ డి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు what is that? Syria. What happened to this? A statue of former Syrian president Hafiz Assad destroyed on the top of the mount. A mountain where? E word is important. What is that? Dayar Atiya. Dayar Atiya ekkada undi? Where is it? Very important.
So next, what is this? Aleppo. Which river flows into this Syria? Euphrates river. Unda flow unda leda? So next, remember Tigris river. Unda leda? Unda leda ikkada? So next, what are its boundaries? Turkey. Next one, Iraq, Jordan, Israel unda leda? Undi. Next one, Lebanon. How many countries are bordering? 1, 2, 3, 4 and 5. Remember, very, very important. Syria, all time important. So next, does it borders Mediterranean Sea? Avuna kada? So is a maritime boundary unda leda dinki? Undi kada? Next, do you know this capital already? Dhayar. Next, Lake Al-Asad. ఆయన దగ్గర పడేసింది ఇప్పుడు. So next, again, this is another is a political map. This is called what? Al-Raqqa. This is called what? Idlib. Idli కాదు. Idlib. So next one, Deir al-Zor al-Hasaka. ఇవన్నీ చదవాలంటే అవసరం. Syria, very, very important. Next one, Damascus. Right. So there is one called Golan Heights. ఈ Golan Heights కూడా UPSC క్వశ్చన్ అడిగాడు. So type it in the Google, you can get it. So fine. So this one of the PYQs. First one is called, అక్కడ అదంతా వదిలేసేయండి, బట్ Syria ఇది 2 years 2 alternate years లో అడిగాడు. అలాగా 5 times ఇప్పుడు దాకా Syria based క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. Syria is very, very, very important from the point of map, right? So Donbas region, any idea where it is? Ukraine. Kachin, these are tribes belongs to Myanmar. Tigray, Ethiopia. So what is the answer then? None, right? So next, Aleppo. చూసారా ఇప్పుడు మీరు? Kirkuk, Iraq. Mosul, Iraq. Mazar-e-Sharif, Afghanistan. So what is the answer? 1 and 4 undali. Option B, right? ఇలా ఇంకా 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సిరియా మీద. అది నేను పిక్ చేయలేదు. నెక్స్ట్, తమిళనాడు గవర్నర్ రవి వాక్స్ అవుట్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ. సో నేషనల్ యాంథమ్. సో నేషనల్ యాంథమ్ నుంచి జస్ట్ ఒక గ్లిమ్స్. యూ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ దట్ వన్. యూ నో ఇట్, రైట్? జనగణమన అది నాయక జయ హే భారతో భాగ్య విధాత. ఈ భారతో భాగ్య విధాత అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ బెంగాలీ వర్డ్. సో అర్లియర్ జనగణమన అనేది దాని ముందు భారతో భాగ్య విధాత అనే దాని మీద రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఫ్రేమ్డ్ ద ఒరిజినల్ నేషనల్ యాంథమ్. లేటర్ ఇట్ గాట్ చేంజ్డ్. హిందీలో కన్వర్షన్ అవటం వల్ల కొంచెం మారింది అంతే. సో ఎర్లియర్ ఏముంది? భారతో భాగ్యో విధాత. సో ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. December 27, 1911, Tagore performed the anthem of the first time in Vekkada, INC session in Kerala. See, Calcutta. This is a modern history question. What? Modern history question. Next one, it was again performed in 1941 by Subhash Chandra Bose, but adopted a slightly different version from the original song called what? Subsuk Chain. So very, very important. Next one, it was adopted in which Hindi version of the Constituent Assembly? Date is important. Jan 24, prior to Republic Day. Republic Day tarvata munda? Mundu. Idi 100% important. So 3 facts. Emunnai? 1911, which session? Calcutta session. Next one? Subhash Chandra Bose తీసేసింది. నెక్స్ట్ చెప్పండి. సుభాష్ చంద్రబోస్ వదిలేసింది. నెక్స్ట్ వన్, ఎప్పుడు అడాప్ట్ చేశారు దీన్ని? Jan 24, 1950. So which articles promotes? You already know this. Article 51A. There is an act called what? Prevention of Insults to National Honor Act. అంటే దాన్ని మీరు సరిగ్గా చేయకపోతే what it may happen? They will try to punish you. Punishment ఎంత ఉంది? 3 years. There is a code called National Anthem Code.
Next, these two cases are important. I'll tell this regarding this case. First one, very, very important. Bizo, Emmanuel and others. So, cases అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. Polityలో, if you want to write and better good answers, you need to inculcate cases. Cases. Without cases, polity answer is invalid. 2 మార్కులు 3.5 మార్కులు పడుతుంది అంతే. Right? Because cases trend కూడా స్టార్ట్ అయింది. So, coming to this case, Bizo, Emmanuel and others versus state of Kerala case. ఈ కేసు ఏం లేదు. There is a community called Jehovah community. ఒక కమ్యూనిటీ నేమ్ ఉంది. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నేషనల్ స్కూల్లో పాడుతున్నప్పుడు పిల్లలు అనమాట, దే డింట్ సింగ్ ద నేషనల్ యాంథమ్, పాడలేదు, బట్ దే ఆర్ రెస్పెక్టింగ్, నిలబడి ఉన్నారు, కామ్గా ఉన్నారు. అంటే సో స్కూల్ వాళ్ళు వచ్చేసి వై ఆర్ యూ నాట్ సింగింగ్, సో అది కేసుకి వెళ్ళింది సుప్రీం కోర్ట్కి. సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ సింగింగ్, సో అన్న డైమెన్షన్లో కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ హార్మ్, they are not disrespecting it, right? They are just not singing. Why? Because they have a right, that is called what? I have freedom of religion, article 25. They have their own right, they may sing, they may not sing, but they are not disrespecting it, right? So the court got struck down this case. This case is an ultimate important. First one is called Bizo, Emmanuel and others versus state of Kerala, and next case is called Shyam Narayan Chokse versus Union of India case. ఇది ప్రజెంట్ కేసు, ఇదేం లేదు, సినిమా హాల్లో నేషనల్ యాంథమ్, అర్లియర్ మ్యాండేటరీ, నౌ ఇట్ ఈస్ వాలంటరీ. Earlier it is what? Mandatory, now it is voluntary. These two cases regarding the national anthem is perfectly important. So next one, this is an 2020 or 2024 PYQ regarding what? Flag code of India. సో ఫ్లాగ్ మీద ఇప్పటికి 3 క్వశ్చన్స్ అడిగాడు, యాంథమ్ మీద ఒక క్వశ్చన్, వన్ టైం అడిగాడు. దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్, బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎ కాంట్రవర్సీ రైట్ నౌ, ఎవరెవరికి, సెంటర్ వర్సెస్ స్టేట్. నౌ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ నేషనల్ యాంథమ్. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, ఈ ఫ్లాగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియాలో జనరల్గా 3:2 రేషియో, బట్ ఈ కోడ్ చదివితే ఇది రాంగ్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ రాంగ్. బట్ జస్ట్ గో హోమ్ అండ్ జస్ట్ సీ దిస్ క్వశ్చన్. సో జస్ట్ సీ దిస్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. During which session Tagore performed the anthem of first time in INC session? Calcutta 1911, Calcutta 1905, Lucknow 1916, Belagavi 1923. Which session? 1911, right? So next one, this is another practice question. The playing time of full version of the national anthem is approximately 52 seconds. That is reality. You know it, right? Everyone padara? Right? Everyone padnalunara? School or whatever it may be, school or whatever it may be. So first option is right. The shorter version of national anthem is composed in the first and last lines and has a playing time of approximately 30 seconds. Is it right? How many seconds? 20 or 30? 20, na? Confirm? Fine. Next one. The national anthem was adopted in the Constituent Assembly on 26 January 1950. 20? 4th kada? So what do you have understand from this? ఏం అర్థమైంది? అట్లీస్ట్ గివ్ మీ సమ్ ఇన్సైట్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మ్యారేజ్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్, రైట్? బట్ లవ్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, అవునా కదా? లవ్ చేసే ముందు స్కేర్ ఉంటుంది ఎవరికైనా? మీరు లవ్ చేస్తున్నారు, వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ద రిలేషన్షిప్ యూ విల్ ఫీల్ స్కేర్, నో రైట్? వాట్ యూ విల్ ఫీల్? హై స్పిరిట్స్లో ఉంటారు, యూ విల్ బీ ఇన్ హైయెస్ట్ స్పిరిట్స్. బట్ మ్యారేజ్ అనగానే దట్ ఈస్ సంథింగ్ బాండేజ్, రైట్? అవునా కదా? రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి. బట్ రిలేషన్షిప్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, రైట్? సో అదంతా వదిలేసేయండి. ద స్కేరియస్ట్ మూమెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జస్ట్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఫస్ట్ వన్, ఫీలింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్యాక్ట్స్. అంటే మనకు అనిపించిన నిజాలు కాదు. సో డూ నో ఫీలింగ్ సాంగ్? తెలుసా? పుష్ప 2. ఫైన్, థ్యాంక్ యూ.